purvacha Shila Chamkana Kalaye Ito Nrsimha Parato Nrsimha Yato Yato Yami Tato Nrsimha Bahir Nrsimha Hriday Nrsimha Nrsimhamadim Sharanam Prabhadi Nrsimhamadim Sharanam Prabhadi Namaste Nrsimhaya Hiramya Kashipurvaksha Shilatam Kadakalaye Ito Nrsimha Paratam Nrsimha Yata Yata Yami Tato Nrsimha Bahir Nrsimha Hriday Nrsimha Nrsimhamadim Sharanam Prabhadi Nrsimhamadim Sharanam Prabhadi Avakara Kamanalainatham Aduta Singha Dalita Hiranyakashipu Devatrita Harirupa Jagadisha Jagadisha Hare Jagadisha Hare
Bhagavan ki Jai Prabhupada Maharaj ki Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai Harinam Sankirtan ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki Gaur Premanande Hare Krishna. Sri Nrsimha Bhagavan ki jai. In the Bhagavad Gita, Krishna refers to Lord Nrsimha. В Бхагавад-гите Кришна ссылается на Нрисимху. Hare Krishna. He says in the Gita that whenever there is a rise of adharma and a decline in dharma, at that time he comes himself. И он говорит в Гите, как только приходит упадок религии и наступает безбожие, он приходит в этот мир. Yada yada hi dharmasya glanir bharata bhavata bharata. That whenever there's a decline in dharma, I come myself to reestablish the dharma. И он говорит, что когда бы религия не приходила в упадок, я всегда прихожу, чтобы установить законы Дхармы. And in the next shloka, he tells what he does, what his lila is when he comes. В следующей шлоке он говорит, что он делает, какова его лила, чтобы все это сделать. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. He protects his devotee like Prahlad, and he destroys the demons like Hiranyakashipu. Он защищает преданных, как Прохлад, и уничтожает демонов, подобных Хираньякашипу. So this lila, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam, this is the particular lila of Nrsimha Bhagavan. Вот эта лила, там, это как раз лила Господа Нрисимхадеве. Nrsimha only has one lila. У Нрисимхадева всего одна лила. Protecting the devotees. Защита преданных. Destroying the demons. И уничтожение демонов. That's his lila. Такова его лила. That's what he does. Это то, чем он занимается. We want protection. Мы хотим защиты. We're devotees. Мы преданные. We want to be protected by Nrsimha. Мы хотим, чтобы Господь Нрисимхадев нас защищал. Da? Good. So Prabhupada said, first deserve, then desire. Прабхупада сказал, сначала заслужи, потом желай. We can't desire to have Lord Nrsimha protect us unless we deserve it. Мы не можем ожидать, что Господь Нрисимхадев защитит нас, если мы этого не заслужили. And how do we deserve to be protected by Lord Nrsimha? И как же заслужить защиту Нрисимхадева? By chanting his glories. Namaste Narasimhaya. Воспевая его славу Намасте Нарасимхая. That's why we do it every day. Именно поэтому мы делаем это каждый день. So that we will feel protected. Чтобы чувствовать себя защищенными. And that Lord Nrsimha will definitely protect us. И тогда Господь Нрисимхадев, несомненно, нас защитит. Just like he protected Prahlad. Подобно тому, как он защитил Прохлада. 5-year-old boy. 5-летнего ребенка. He had so much faith and devotion to Krishna. Который имел столько веры и преданности Кришне. In
the Srimad Bhagavatam, when Prahlad is speaking, in 2 shlokas he mentions Krishna, unto Krishna. И Прохлад Махарадж, когда описывается в Шримад Бхагаватам его молитве, он говорит Кришне, то есть So Кришне. he also worshiped Lord Krishna like we do. Он также поклоняется Кришне, как и мы. And he also knew that Krishna came in different avatar. А также он знал, что Кришна приходит в разных аватарах. He understood that he was Vishnu. И он понял, что это Вишну. He understood he was Narayan. И он понял, что это Нараяна. But the mantra that Prahlad Maharaj was chanting was Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Но мантру, которую повторял Прохлад Махарадж, Ом Намо Бхагавате Васудевая. And Vasudev is Sri Krishna. А Васудев это Шри Кришна. But his father didn't like that. Но его папе это не нравилось. Because the parents always want the children to be just like them. Поскольку родители всегда хотят, чтобы дети были такими же, как и они. Your parents wanted you to be just like them. И ваши родители тоже хотят, чтобы вы походили на них. And when you became devotees, they were not happy. И когда вы стали преданными, они не очень-то обрадовались. Am I correct? Я прав? But Hiranyakashipu, being such a demon, he decided, I have to kill my son because it's an embarrassment to my family that he's a devotee. Но Хираньякашипу был настолько демоничен, что он решил убить своего ребенка, потому что он стыдился того, что тот преданный. So he tried to kill his own son. Он пытался убить своего собственного сына. But he couldn't do it. Но у него ничего не получилось. He had elephants come to trample him. Пришли слоны, чтобы затоптать Прохлада. He couldn't get killed. Но ничего не получилось. He was thrown in a pit of snakes, but he was protected. Его сбросили в яму со змеями, но он был защищен. They tried to burn him in a big fire. Попытались сжечь его в огромном пожаре. But he could not be burnt. Но он не сгорел. So finally, Hiranyakashipu said, take him up to the top of the mountain and push him off. Now nothing can save him. И в конце концов Хираньякашипу приказал, поднимите его на самую высокую гору и столкните оттуда. Тут ему никто ничем не поможет. So the 2 servants of Hiranyakashipu took Prahlad to the very top of a very high mountain. И 2 слуги Хираньякашипу подняли Прохладу на самую вершину самой высокой горы. But they couldn't push him off. Но не могли его столкнуть. They offered their obeisances. Они принесли ему поклоны. Oh, Prahlad, you are a genuine Vaishnava, a real devotee of the Lord. Они сказали, о, Прохлад, ты настоящий вайшнав, истинный преданный Господа. It will be a great sin for us if we push you off. И столкнуть тебя с горы, это для нас будет очень большим грехом. And Prahlad said, but you must push me off. Но Прохлад сказал, ну вы же должны меня столкнуть отсюда. Because you are the servants of the king. Потому что вы слуги царя. And the servant also always follows the order of his master. А слуга всегда следует приказам господина. So now you push me off this mountain. Поэтому столкните меня отсюда. But don't worry. И не берите в голову. The Lord will protect me. Господь меня защитит. This is called Shraddha. Это называется шрадха. Complete trust that the Lord will always protect me. Полное доверие Господу, что тот в любой ситуации защитит меня. Sri Chaitanya Mahaprabhu, his favorite part of the Bhagavatam was the Leela with Prahlad and the prayers of Prahlad afterwards to Lord Nrsimha. И любимая лила Господа Чайтаньи из Бхагаватам это игры Прохлада Махараджа и его молитвы, которые он произнес после этого. So the servants, they couldn't push Prahlad off. They didn't want to. Но слуги все равно не смогли оттолкнуть Прохлада Махараджа, они этого не желали делать. So they just, one of them came and just touched him. Один из них всего лишь подошел и прикоснулся к Прохладу.
And Prahlad fell. И Прохлад упал. And he was falling faster and faster and faster. И он падал и все быстрее и быстрее. And the earth was coming up quickly. И земля приближалась очень быстро. At any moment, he would hit it. И в любой момент он мог столкнуться с And поверхностью. Prahlad was thinking, Но Прохлад думал, oh, my Lord is waiting till the last second to save me. мой Господь ждет до последнего мгновения, чтобы спасти меня. Complete trust. Полное доверие. No doubt. Никаких сомнений. And at the last second, Vishnu catches Prahlad. И в последний момент Вишну подхватил Прохлада. And then Vishnu speaks to Prahlad. И тогда Вишну обратился к Прохладу. My dear Prahlad, you are so dear to me. Мой дорогой, мой Прохлад, ты так дорог мне. And it's a very sweet conversation between Vishnu and Prahlad. Это очень была приятная беседа между Вишну и Прохладом. And the Lord is expressing His love for His devotee. В которой Господь, Он проявлял свою любовь к преданному. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, He founded His mission of the Sankirtan mission based on the life of Prahlad. И Господь Чайтанья Махапрабху увидел свою миссию, основанной на играх Прохлада. How Prahlad was so full of trust in the Lord. Прохлад полностью доверял Господу. How he was so humble. Он был очень смиренным. How he was so gentle. Каким он был мягким. And when we become like Prahlad, then we're always protected. И если мы будем всегда подобны Прохладу, мы всегда будем находиться под защитой. So, this is why Srila Prabhupada wanted us to always chant the prayers of Lord Nrsimha. Именно поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы все постоянно воспевали молитву Нрисимхадеве. So, in this book, вот в этой книге are all the murtis of Nrsimha in India. Изображения всех мурти Нрисимхадева в Индии собраны. Because in our temple in New Vrindavan in America, в нашем храме в Нью-Вриндаване в Америке there was a 5-year-old boy. Есть 5-летний мальчик. And he was the son of the temple president. Он сын президента храма. And when he went to the Gurukula and he heard the Leela of Prahlad, когда он был в Гурукуле, он услышал лили, связанные с Прохладом he Махараджем. became so charmed. И вот это так очаровала эта история. He loved Prahlad. Он просто влюбился в Прохладу. He wanted to be just like Prahlad. И он захотел стать таким же, как Прохлад. So one day he went to his father, the temple president. Однажды он отправился к своему отцу, президенту храма. He said, Papa, we have Lord Nrsimhadevе in our temple. Он сказал, что, дорогой папа, у нас есть божество Нрисимхадева в храме. Can I do puja to him every day? Можно я буду ему каждый день делать пуджу? So his papa said, oh yes, you can do. И папа сказал, ну ладно. So every day he did puja to Lord Nrsimha. И каждый день он проводил пуджу Нрисимхадеву. In the mood of Prahlad. В настроении Прохлада. From 5 years old, he was all the way up as he was growing older, becoming a young man. И ему тогда было 5 лет, но постепенно он вырос в взрослого мужчину. And he's developing a very close relationship with Sri Nrsimha Bhagavan. И у него развились очень близкие взаимоотношения с Нрисимха Бхагаваном. Then when he was 18, he had a desire. Когда ему исполнилось 18, у него появилось желание. I want to go to India, to Sri Ahobilam Dham, where Lord Nrsimhadevе appeared to protect Prahlad and to destroy the demon Hiranyakashipu. Я хочу отправиться в Индию, в Авалохам, Дхаму, где Господь Нрисимхадев разорвал Хираньякашипу. So he collected the funds, he bought a ticket, and he flew to India. Он собрал денег, купил билет и отправился на самолете в Индию. And he arrived in Ahobilam.
И он отправился в Авалоху. And when the local people, Аховалом. and when the local people saw how devoted he was to Lord Nrsimha, И когда местные жители увидели, насколько он предан Нрисимхадеву, they loved him. они очень полюбили его. Everybody in the village was talking about him. И все в деревне говорили о нем. This young man from America, he's such a bhakta of Nrsimha. Этот юноша из Америки, он такой бхакта Нрисимхи. They were so happy. Они были так счастливы. Everyone was giving him their blessings. Все давали ему свои благословения. Then after about a week, Dhruva, did I tell you his name? His name was Dhruva. И где-то через неделю Друва, я не говорил его имя, его звали Друвой. Dhruva approached the head pujari. Друва обратился к главному пуджари. And he said, you know, now that I'm in India, I would like to visit all the different Nrsimha temples. И он сказал, что вот я в Индию приехал и хочу посетить все храмы Нрисимхадева. Where are the other Nrsimha mandirs? И где вот они находятся? And then Pujari said, other Nrsimha temples? Другие храмы Нрисимхадева. You're at the number one temple. Это ты находишься в храме номер 1. This is where the Leela happened. Именно здесь произошла лила. This is the most important temple. Это самый главный храм. You don't even think about other temples of Nrsimha. Ему не было дела до всех других храмов. Dhruva didn't like that answer. Но Друве не понравился этот ответ. He said to himself, well, he told us, he said, I was thinking there has to be more temples of Lord Nrsimha, not just one. There must be more, many more. И он нам потом сказал, что он подумал, что не может такого быть, чтобы во всей Индии был всего лишь один храм Нрисимхадева. Должно быть гораздо больше. So he started asking the local people. И он начал задавать вопросы местным жителям. And they said, yes, hundreds and hundreds of years ago, there were many temples of Lord Nrsimha. Ему сказали, что сотни лет назад было множество храмов Нрисимхадева. But now most of them were lost. Но в настоящее время многие из них утеряны. We don't know where they are. Мы не знаем, где они находятся. Dhruva didn't like that answer either. Друве этот ответ тоже не понравился. He was thinking, well, then I should find those lost temples. И он подумал, я должен найти эти утраченные храмы. He had a friend named Balaram who was a photographer. У него был друг Баларам, который был фотографом. He called him up. He said, Balaram, let's do the greatest adventure. Let's find all the lost temples of Lord Nrsimha. Он позвал его и сказал, нас ждут замечательные приключения в поиске утерянных храмов Нрисимхадева. Come to India and bring all your camera equipment and we're going to go find the lost temples. Давай-ка приезжай в Индию и со всей аппаратурой. And they set off. И вот они отправились Through jungles, into caves, в пещеры mountain tops, на вершине гор down lonely rivers to forgotten villages. и по руслам рек в поисках этих деревень. And they would always ask the local people, oh, Nrsimha temple here? И они спрашивали местных жителей, здесь когда-либо до храма Нрисимхадева. How many years did they do this work, sure? И сколько времени они это делали? Множество лет они этим занимались. So many years. And what happened was, the result was, И результатом этого путешествия стало это all the lost temples, они сфотографировали все утерянные храмы. and all the martyrs of Lord Nrsimha, Все мертвые Господа Нрисимхадева. and published it to the whole world. И издали эту книгу на всего мира. So this book is called Nrsimha, the Lost Temples. И эта книга называется Нрисимхадев, утерянные храмы. Kishore and I, we also went to some of those temples. И я также посетил некоторые из этих храмов. I'll just tell you one or two temples that we visited. Я расскажу лишь об одном или двух из этих храмов. We wanted to visit this one temple
видите, там пещера открыта. Мы пришли туда. Water. Она была заполнена водой. There was a man. И там был человек. We want darshan of Lord Nrsimha. Мы сказали, нам бы даршан Нрисимхадеву получить. Then you need gamsha. Мы сказали, ну тогда вам нужна гамча. So we bought 2 gamshas, Мы купили 2 гамчи. put them on, got in the water. It was up to here. И надели их и погрузились в воду по шею. And we went into the cave. И пошли в пещеру. It came darker and darker. Там становится все темнее и темнее. And narrower and narrower. How far do we have to go? И долго нам так идти еще? We had to go and turn like this, like that. И эта пещера, она извивалась. After about 100 meters, we turned like this, and then we saw the end of the cave, and there was an altar there. И где-то через 100 метров пещера повернула вправо, и мы увидели алтарь Нрисимхадева. And there was a pujari И там был пуджари, sitting on this ledge of the mountain in the cave. он сидел на камне в этой в горе. And behind him was a self-manifested deity of Sri Nrsimha. А у него за спиной, а за ним было самопроявленное божество Нрисимхадева. So when he saw us, two Westerners, he would come sit. He made us sit with him on the altar. И когда Пуджари увидел нас, 2 западных людей, он пригласил нас и усадил рядом с собой. And other people would be coming into the cave also. А туда также приходили другие люди. And he would tell them, just see these people from the West had such devoted, they came all the way here for Nrsimha Darshan. И он говорит, вот посмотрите, тут люди с Запада приехали, насколько они преданы Нрисимхадеву. So while the Pujari was speaking to some people, И когда Пуджари обращался к этим людям, I turned around and noticed Lord Nrsimhadeva's lotus feet. я обернулся и увидел вот стопы Нрисимхадева. So I took the dust from his lotus feet. И я вот присел стопы. That was one temple we went to. Это вот один из храмов, который We went to several. мы посетили несколько храмов. But Dhruva, he went to all of them. Но Dhruva посетил все их. Now you notice that Lord Nrsimhadev, he's not standing. Но можно заметить, что Господь Нрисимхадев не стоит. All the deities in every temple in India, they're standing. Все божества в Индии Нрисимхадева стоят. But Lord Nrsimhadev never stands. То есть вообще божества стоят, но Господь Нрисимхадев никогда не стоит. He sits in Padmasana. Он сидит под массами. Therefore he's called Yoga Nrsimha. Поэтому его называют Йога Нрисимха. In the West we say Lord Nrsimha, but in India they say Yoga Nrsimha. На Западе мы называем Господь Нрисимха, но в Индии называют Йога Нрисимха. Because he's always in Yoga Asana. Потому что он всегда сидит в Йога Асане. And when he killed Hiranyakashipu, he was on the lap of Nrsimha in the Padmasana Yoga Asana. И когда Нрисимхадев убивал Хираньякашипу, он держал его на коленях, когда сам сидел под массами. So when one is so dedicated to the Lord, then the Lord wants to reciprocate. Когда человек настолько посвящает свою жизнь Господу, Господь отвечает взаимностью. And the Lord reciprocates with his devotee. Господь всегда отвечает взаимностью. We don't have to travel to all the lost temples in India. Нам нет необходимости посещать все храмы, утерянные храмы в Индии. Because Dhruva brought all the lost temples to us. Поскольку Dhruva принес все эти храмы нам. So we brought some of these books to Russia.
Мы привезли несколько этих книг в Россию. We distributed all of them, Мы распространили все их. but this is the last one. И вот последняя осталась. So maybe for your temple you want so that you can have a closer relationship with all the different murtis of Sri Nrsimha in all the lost temples. Возможно, вы захотели бы, чтобы в вашем храме была такая книга, в которой представлены мурти Нрисимхадевы из всех утраченных храмов. We have this book on our altar at our home in Vrindavan. И в Вриндаване у нас дома, у нас и на алтаре стоит такая книга. And I never was really a devotee of Lord Nrsimha. Вообще-то я никогда не был преданным Нрисимхадева. But after meeting Dhruva, he opened up my vision for Lord Nrsimha, and I became so enthusiastic for Lord Nrsimha. Но когда я прочитал эту книгу Друвы, то у меня мое видение, оно очень расширилось, и у меня появился большой энтузиазм относительно Нрисимхадева. So he opened my heart for Lord Nrsimha. Он открыл мое сердце для Господа Нрисимхадева. Because I was only attracted to Krishna. Поскольку единственное, кто меня привлекал, это Кришна. And Lord Nrsimha just wasn't attractive to me. И Господь Нрисимхадева не был столь привлекателен для меня. But after hearing from Dhruva and everything, my heart opened up. Но когда я услышал Друву, мое сердце открылось. And I not only became devoted to Lord Nrsimha, Я не только стал преданным Нрисимхе, but I became more devoted to Prahlad Maharaj. я стал более предан Прохладу Махараджу. And I began to appreciate Prahlad Maharaj more and more and more and more. И я стал ценить Прохладу Махараджа все больше и больше и больше. What a great devotee he was. Насколько он великий преданный. And so many realizations came to me about Prahlad that I never had before. И мне пришло столько, так много реализаций относительно Прохлады Махараджа, которых у меня не было до этого. I want to share with you one thing. Хотел бы поделиться с вами одной. That Krishna, he likes to come and fight with the demons. Кришне нравится приходить и драться с демонами. This is one of his sub-rasas. There's the 5 predominant rasas, and then there's the 7 minor rasas. И это одна из вторичных рас. Есть 5 основных рас и 7 вторичных. So he likes fighting. Ему нравится драться. And in the Shastra it says that when Krishna comes to kill demons in different forms like Varaha or however he comes, he's always playing with the demons like a cat with a mouse. И в шастрах описывается, когда Кришна приходит в разных формах, чтобы сражаться с демоном, например, как Варахадев. Ему нравится играться с демонами, как кошка с мышкой. But in this Nrsimha Leela, но вот в этой игре Нрисимхадева, Nrsimha is all of a sudden very angry. Нрисимхадев вдруг очень сильно разозлился. He's not joyfully killing the demons. He's very, very angry. Как обычно, так игриво с ними общался, с этими демонами, он был очень злой. He has a huge fight with that Hiranyakashipu. Там была жесткая битва. But after he kills him, и после чего он убил его, he's still very angry, and he sits down on the throne of Hiranyakashipu. И даже после этого он все еще был зол и сидел на троне Хираньякашипу. And the Lord Brahma's there, the Devatas are there, and they're all nervous, seeing how angry Lord Nrsimha is. И там находились брахмы и все полубоги, но они так немножко нервничали, видя гнев Господа. And Lord Brahma gives one mala to Prahlad and says, put this mala on Lord Nrsimha, maybe he'll mellow down a little.
И Брахма передал Прохладу Махараджу гирлянду цветочную, сказал, надень ее на Нрисимхадева, может он так слегка остынет. And Prahlad was not afraid. А Прохлад совершенно не боялся. He was Abhay Charanaravinda. He was fearless, having taken shelter at the lotus feet of the Lord. Он был Абхая Чаранарвинда бесстрашным, поскольку он принял прибежище лотосных стоп Господа. Now why was Lord Nrsimhadev so angry? Чего же Господь Нрисимхадев был таким разгневанным? He wasn't in the mood of a cat and a mouse playing. Он в этот раз не был в таком настроении кошки, которая играет с мышкой. I mean, Hiranyakashipu was already dead and he's still very angry. Хираникашипу уже был мертв, но Господь все равно еще был очень зол. Why was he so angry? Почему он был столь зол? Because nobody came to protect that 5-year-old little boy. Потому что никто во всей вселенной не пришел, чтобы защитить 5-летнего мальчика. Lord Shiva didn't come to protect. Господь Шива не пришел, чтобы защитить его. Durga Devi didn't come to protect. Дурга Деви не пришла, чтобы защитить его. Hanuman didn't come to protect. И Хануман не пришел. Nobody came to protect that little 5-year-old boy. Никто не пришел защитить 5-летнего мальчика. And so Lord Nrsimhadev was angry. И Господь Нрисимхадев был очень зол. Not at the demons, at the devotees. Не только демоны, но и преданные. Why no one protected this little boy? Почему никто из вас не принял попытку защитить ребенка? So Prahlad came to put the mala on Nrsimha. И Прохлад подошел и надел гирлянду на Нрисимхадева. And Nrsimha became more and more relaxed. И Нрисимха все больше и больше расслаблялся. And Prahlad put the mala on Lord Nrsimhadev. И Прохлад надел гирлянду на Нрисимхадева. And Lord Nrsimhadev brought Prahlad closely to him. И Нрисимхадев, он приблизил к себе Прохлада. And you know, he has a lion's head. У него была голова льва. How do lions express their love? Как львы проявляют свою любовь? He began kissing Prahlad. Он начал целовать Прохлада. The way cats do. Как это делают кошки. So sweet. Так мило. So many years later, И много лет спустя Prahlad, he worshipped in the Singha Shila. Прохлад поклонялся Шиле Нрисимхадева. And many years later, he went to a place in South India called Melkote. И спустя множество лет он отправился в одно место в Индии, которое называется Мелкоте. And he went to the top of a mountain. И поднялся на вершину горы. And he found a nice place. И нашел там замечательное место. And he stayed in that place for the rest of his life, worshipping his Nrsimha Murti, Shila. И всю свою оставшуюся жизнь провел в этом месте, поклоняясь своему возлюбленному Господу Нрисимхадеву Шиле. So Melkote is far away from Ahovalam. И Мелкоте находится довольно далеко от Аховала. So Prahlad Maharaj spent the rest of his life in Melkote. И вот в этом месте Прохлад Махарадж провел остаток своей жизни. And he's worshipping his Nrsimha Shila. И поклонялся своей Нрисимха Шиле. One morning he wakes up, Однажды утром он проснулся, and the Nrsimha Shila became Yoga Nrsimha, и Нрисимха Шила превратилась в йога Нрисимху. a huge murti. Огромная мурти. So eventually a temple was built for that Yoga Nrsimha. И попозже там построили храм йога Нрисимхи. Self-manifested murti from a Shila. Самопроявленная мурти из Шилы. So Kishori and I, we went there. И мы с Кишори отправились туда. You can also go there. Вы также можете попасть туда. You just get a car from Bangalore. It's 2.5-hour drive. И где-то это 2,5 часа на машине от Бангалора. Then you have to go up to the top of the mountain. И вы подниметесь на вершину горы. And they've cut steps into the mountain so you can Там вырублены ступеньки в горе, climb up to the top. чтобы забраться наверх. And people go up there because they built a temple
and people go up to take darshan of Yoga Nrsimha. И поскольку там стоит храм йога Нрисимхи, то люди поднимаются сюда, чтобы получить вот даршан. So when Kishori and I came up there and the pujaris saw us, they were very happy to see us. И когда мы с Кишори поднялись туда, пуджари был очень счастлив видеть нас. So one of the pujaris was taking us around and explaining everything. Один пуджари провел нас, показал все вокруг, что там находится. And he said, you see that place there? This is where Prahlad Maharaj sat and worshipped his Nrsimha Shila. Он показал, вот видите, это место, здесь Прабхупада Махарадж сидел и поклонялся Нрисимхашиле. And 1,000 years later, Ramanujacharya, he came here also, and he stayed in and sat in that spot for 12 years. И с 1000 лет спустя Рамануджачарья, он пришел на это место и сидел на этом месте в течение 12 лет. So I walked over to that place where Prahlad used to sit and worship his Nrsimha. Я подошел к этому месту, где сидел Прабхупада Махарадж, поклонялся Нрисимхашиле. And I said to the pujari, can I also sit here? И спросил у пуджари, а мне можно посидеть здесь? And he said yes. Он сказал, конечно. So I sat there where Prahlad sat. И я сел на это место, где сидел Прабхупада Махарадж. It was wonderful. What an experience. Это был такой замечательный опыт. And then there other people are coming up to take, pilgrims are coming to take darshan of Nrsimha in the temple. Там также другие люди приходили получать даршан Нрисимхадеве в храме. So the pujari said, you wait here, and when all the people come and take darshan, after they go, we'll give you a special darshan. И он сказал, что вот тут ты пока посиди здесь, вы пока посидите здесь, а тут после того, как все получат даршан Нрисимхадева, мы дадим вам что-то особенное. So when we were alone, when all the people had gone, the pujari brought us inside the altar, right in front of Yoga Nrsimha. И когда все молящиеся ушли, то пуджари повел нас прямо к самому алтарю, прямо перед Йога Нрисимхой. It was an amazing experience. We didn't know why they're treating us like so special. Это было очень неожиданно для нас, замечательный такой опыт, и мы не могли понять, почему именно нас выделили из всех остальных. But it was an amazing experience. Но это был удивительный опыт. And then when you go down the mountain, at the bottom of the mountain is a big kund. И когда мы спустились с горы, у подножия ее большая кунда. And that's called Varaha Kunda. Она называется Вараха Кунда. So when Bhumandala fell into the Garbhodakshaya ocean and Varaha picked the Bhumandala up and put it back in its place, когда Бхумандала была опущена упала в океан Габадака, Господь Вараха, он поднял ее. a few drops of the water from the Garbhodak ocean where Lord Vishnu is at the bottom of the universe fell from the head of Varaha and landed there. So that became Varaha Kund. И несколько капелек океана Габадака, на котором возлежит Господь Гарбхадакаша и Вишну, они упали с головы Варахадевы и попали как раз в это место. So Образовали эту кунду. when you take your bath there, or even if you just take the water and put it on your head, that water is from the Garbhodakshaya ocean where Lord Vishnu resides. И если вы примете омовение в этой кунде, или даже себе несколько капель на голову положите, то вы совершили омовение в океане Габадака. And then they brought us to a temple that was in the valley at the bottom of the mountain. И потом мы посетили храм в долине возле этой горы. They said this temple is 5,000 years old. И нам сказали, что этому храму 5000 лет. And they told us how the temple was built. И рассказали, как этот храм был построен. During the battle of Kurukshetra, Balaram did not fight. Во время Баларама не принимал участие в битве на Курукшетре. Because both Bhima and Duryodhana were his students. And so
had equal vision for them. He couldn't choose one side over the other. So he said to Krishna, I'm not going to fight in this war. You fight. I'm going to go Tirtha Parikrama. И поскольку Бхима и Дурьодхана были учениками Баларамы, он не захотел принимать ни одну из сторон и сказал Кришне, что я не буду участвовать в этой битве и отправлюсь по местам паломничества. So the places that Balaram visited are mentioned in the Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам приводится список мест, которые посетил Баларама. So he came to that place, Melkote. И также он пришел в это место Мелкоте. And then he said to the local people, why you don't have a murti of Sri Krishna here? И мы спросили у местных жителей, почему у вас тут нет мурти Шри Кришны? Why you're not worshipping Sri Krishna, Ishvara Parama Krishna? He is the beginning of everything. Почему вы не поклоняетесь Шри Кришне, Ишвара Парама Кришна, он источник всего? Well, we would love to do it, but we don't have the means to do it. Нам ответили, что мы бы и хотели, но у нас, к сожалению, на это нет средств. So Balaram said, well, look, I can bring you a murti of Sri Krishna. Это Баларама. И Баларама сказал, я принесу вам мурти Шри Кришны. I will go back to Dwarka. Я отправлюсь в Двараку. And I'm going to bring a murti of Sri Krishna. You build a temple and you worship Sri Krishna. And that's what they did. И он сказал, что я отправлюсь в Двараку и принесу оттуда мурти Шри Кришны, а вы постройте храм. Так они и сделали. If you want darshan of the murti of Sri Krishna that is 5,000 years old, brought by Balaram to that temple. И если вы хотите получить даршан Кришны, мурти Кришны, которое было 5000 лет назад, и которое лично Баларам принес из Двараки, then you have to visit the holy dham of Melkote. Тогда вам нужно посетить святую Дхаму Мелкоте. Hare Krishna. So, when we chant Namaste Narasimhaya, когда мы поем Намасте Нарасимхая, that is direct seva, glorification of kirtan for Lord Narasimha. Это непосредственное служение и прославление Нрисимхадева. And so he will protect us. И он нас защитит. Because we deserve to be protected, because we're chanting his glories every day. И поскольку мы повторяем, воспеваем его славу каждый день, мы заслуживаем его защиты. And Krishna talks about this in the Bhagavad Gita. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. 10th chapter, 10th shloka. 10 стихе 10 главы. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tanyena mamupayanti te. He says, Tesham, to anybody. Он говорит Тешам, то есть каждый. Satata yuktanam, who is always engaged. Кто постоянно занят. Bhajatam, Баджатам. worshiping me. Поклонение мне. Priti purvakam, with full love. Прити пурвакам, с исполненной любовью. So I was thinking, well, that doesn't mean me. Я думал, ко мне-то это точно не относится. I'm not fully engaged. I don't have full love. Я не занят на 100%, у меня нет полной любви. I want to know what's the deep meaning of this shloka. Я все время думал, каково глубокий смысл этой шлоки. How does it relate to me? Какое она имеет отношение ко мне. So Krishna fulfills all the desires of his devotees. А Кришна исполняет все желания своих преданных. So I told Krishna, this is my desire. I want to know the deep meaning of this shloka. I meditated on it. Я сказал, Кришна, я хочу понять глубокий смысл этой шлоки, и я медитирую на это. And now I'll share with you that deep meaning. И, пожалуйста, поделись со мной этим значением глубоким. Satata yuktanam means always engaged. Сататам, юктанам означает постоянно занятым. Yuktanam also means always connected. Юктанам также означает постоянная связь. Now, how many people are chanting Hare Krishna every day? Кто из вас каждый день повторяет Харе Кришна? Every day means every week, every month, every year. Каждый день значит каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. That means always. Это значит всегда, постоянно.
Сататам. And you're connected to Krishna through the holy name. Таким образом, вы через святое имя связаны с Кришной. So we qualify. Поэтому у нас есть эта квалификация. Bhajatam, we're worshiping Krishna. Бхаджатам, мы поклоняемся Кришне. Priti Purvakam, with love. Притипурукам, с любовью. So we may think, well, I don't have much love for Krishna. Мы можем думать, не так уж у меня и большая любовь к Кришне. So I almost qualified, but when it came to the love part, I didn't qualify. Да, вот в чем-то я, может быть, совпадаю с этими требованиями, но вот относительно любви тут сомнения возникают. But what is the expression of your love? Но как проявляется ваша любовь? How do we know that you love somebody? Как узнать, что вы любите кого-то? By your energy. По той энергии. By your seva. По вашему служению. So when we're doing our seva with full energy for Krishna, that is our love. Если мы совершаем служение с полной отдачей, то это и есть любовь. So we qualify. Так что и под это требование мы подходим. We've done our part. То есть со своей стороны мы выполнили все условия. Now Krishna will do his part. Поэтому Кришна делает все, что он обещает со своей стороны. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. I will give you all the intelligence you need to complete your bhakti yoga so that you can come back home to me. И Кришна говорит, я даю тот разум, с помощью которого вы можете завершить свой путь бхакти и прийти ко мне. Krishna wants us to come back to him. Кришна хочет, чтобы мы вернулись к нему. Do we want to go back to Krishna? А хотим ли мы вернуться к Кришне? Who has a stronger desire? У кого есть такое твердое желание? Well, we may have a strong desire to go back to Krishna, but Krishna has a stronger desire for us to come back to him. У нас может быть очень сильное желание вернуться домой к Кришне, но у Кришны еще более сильное желание вернуть нас. Because what is the difference between our love for Krishna and Krishna's love for us? В чем разница между нашей любовью к Кришне и любовью Кришны к нам? So listen carefully. Внимательно выслушайте меня. A mother has a child. У мамы есть ребенок. The child loves the mother. И ребенок любит маму. The mother loves the child. Мама любит ребенка. Whose love is greater? Чья любовь сильнее? Whose love is more powerful? Чья любовь сильнее? The mother. So Мамина. Krishna's love is like a mother's love, and our love is like the little baby's love. И любовь к Кришне, к Дживе, она подобна любви матери, а любовь к Дживе, к Кришне, подобна любви ребенка. Because we're just children in devotional service. Поскольку в преданном служении мы всего лишь дети. We're not even a fraction of advanced as Prahlad Maharaj, who was only 5 years old. У нас нет даже какой-то незначительной частицы той преданности, которая была у Прохлада Махараджа, когда он был всего лишь 5-летним ребенком. So we're only beginners in devotional service. Мы всего лишь на начальных стадиях преданного служения. And we may not be completely free of material desires at the time of our death. И, возможно, в момент смерти мы еще не полностью освободимся от всех своих материальных желаний. And Shastra clearly says you can't go back home, back to Godhead, if you have material desires. А шастры говорят категорично, если у вас есть материальные желания, вы не сможете вернуться в духовный мир. You have to be completely free of all material desires. Человек должен быть полностью свободен от материальных желаний. So what is the possibility of us going back to Godhead? Ну, какие у нас варианты вернуться в духовный мир? Someone said nothing? Кто-то сказал никаких. I beg to differ. Our position is 100%. А я вот скажу кое-что другое. 100% у нас шансов вернуться в And духовный I'll мир. explain it to you. И я вам объясню почему. Because Krishna says it in Bhagavad Gita. Потому что Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Chapter 9, shloka number 22. В 22 стихе 9 главы.
Ananyas chintayanto mam yejana paripashate. Yejana, any person. Еджана означает любой, каждый, любой человек. Paripashate, who worships me. Парипасате, тот, кто поклоняется мне. Pari upasana means reciprocal worship. Париупасана, то есть взаимный обмен служением. It's not one way. Не то, что в одну сторону только служение идет. So we worship Krishna and he reciprocates with his prasad, with his ashirvad and with so many blessings. И мы поклоняемся Кришне, а Кришна отвечает нам прасадом и другими благословениями. So yejana paripashate, anyone who worships me reciprocally. Любой, кто поклоняется мне, и я отвечаю взаимностью. Ananyas chintayanto mam, having no other thought except for me. И он не может думать ни о ком, кроме меня. We're only thinking of Krishna. Мы думаем только о Кришне. Day and night. Днем и ночью. Every day. Каждый день. Satata yuktanam. Сатата юктанам. Always engaged, always connected. Всегда служим, всегда связаны с ним. Then Krishna says, Tesham, to such people. И тогда он говорит, Тешам, для таких людей. Nitya abhiyuktanam, I am always connected to them. Я с ними всегда связан. We may not think that we're connected to Krishna. Мы можем думать, что мы не связаны с Кришной. We may think that we're trying. Мы можем думать, что мы всего лишь пытаемся. And maybe one day we'll actually get connected to Krishna. И в какой-то момент все-таки мы сможем с ним связаться. But Krishna has a different perspective. Но Кришна смотрит с другой стороны. He said, I'm connected to you. From his perspective, he's connected to us. С его точки зрения он связан с нами. What's our problem? В чем проблема? And then he says, Yoga Kshemam, I will protect and preserve your devotional service, your bhakti yoga. И тогда он говорит, что я сохраню ваше бхакти. Yoga Kshemam Bahamyaham, and I will carry whatever you lack. А также там то, чего не достает. So if you're only 90% pure, если вы будете на 90% чисты, you still have 10% material desires. Но 10% материальных желаний у вас еще будет сохраняться. Krishna says, oh, I can carry that, no problem. И Кришна посмотрит, ничего подобного, 10% я выдержу. I can make it 100%. Сделаю ваши 90% 100%. What if you're only 80% pure? А если у вас всего лишь 80% чистоты? Krishna can carry that. At 20%, he can make it 100. Кришна может из 80 сделать 100%. We asked Prabhupada, if we're this 90%, 80%, we asked him, how far will Lord Krishna carry and protect us and make it 100% so we can go back to Godhead? И мы спросили как-то Прабхупаду, вот сколько нужно, 90-80%, сколько как бы вот Кришна может доложить, чтобы мы вернули духовный мир? And it depends on our sincerity. Это зависит от нашей искренности. It depends on your shraddha. Зависит от вашей веры. Your faith and trust in Krishna. Вашу веру и доверие к Кришне. It doesn't depend on qualification. И это не зависит от вашей квалификации. Because nobody is qualified. Поскольку ни у кого нет никакой квалификации. Prahlad Maharaj, he was qualified. Вот Прахлад Махарадж, он да. That's what qualification is, Prahlad Maharaj standard. И стандартом квалификации это Прахлад Махарадж. We will never come to that level. Мы никогда до этого не дотянемся. But Krishna says it's not based on qualification. Но Кришна говорит, что в нашем случае это не основано на нашей квалификации. So I wanted to know, what is it based on? Но я хочу знать, а на чем же это основано? What if it's not the qualification? What is the criterion for which you will give up your complete mercy and bring me back home, back to God? Если это не зависит от твоей квалификации, то каков критерий получения милости? So this shloka I use all the time. What is it? Sure. Yoga. I forgot.
И это What is мало. it? I can't hear you. Тешам сатат юктамам. И тамам пропаденты. My mind went blank. This is called a senior moment. It will happen to you when you become my age also. Ну вот это вот такой момент, да, который называется, когда повзрослеете, да, победите меня. Okay, now Krishna gave it to me. Ye yatamam prapadyante tam stataiva bhajam yam. As you approach me, I reciprocate accordingly. Кришна говорит в Бхагавад-гите, а насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. This is known as the modus operandi in Latin. И вот в латыни это называется modus operandi. You know this Latin modus operandi? Знаете, что это значит на латыни? It means it's his philosophy of life. Это его жизненные установки. How he behaves. Как человек живет, то есть это его принцип жизни, по которому человек живет. Krishna is telling us in Bhagavad Gita how he behaves. Ye yatamam prapadyante, as you approach me, tam stataiva bhajam yaham, I reciprocate accordingly. И Кришна говорит, как его принцип действия, насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю, то есть отвечаем взаимностью. So I approach Krishna, this is my desire, I want to understand the deep meaning of how to go back home, back to Godhead. What is the qualification? И вот я обратился к Кришне, у меня есть такое желание понять, какова квалификация, необходимая для того, чтобы вернуться в духовный мир. Krishna is telling us how we should work with him, how we should relate. So I'm doing it. И Кришна объяснил, как мы должны поступать, и Кришна объясняет это. You also should. He also what? You also should И он, do it. у него тоже есть определенные обязательства. Krishna fulfills the desires of all his devotees. Кришна выполняет желания всех своих преданных. Let him know what your desire is. Каково ваше желание? Approach him for the answer to your question. И обратитесь к нему, чтобы он ответил на ваш вопрос. So I've always done it, and it works for me. Я всегда так делаю, и у меня это работает. So I want to know the deep meaning. How do we become qualified to go back home, back to И Godhead? вот у меня появилось желание узнать глубокий смысл, каким образом мы можем вернуться домой к Богу. And then Krishna, when he's ready, he reveals the answer. И когда Кришна готов, он открывает этот ответ. So he said, go to verse 1866 in the Gita. И он сказал, посмотри 66 стих из 18 главы. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja, right? Правильно? Give up all other dharmas and just surrender unto me. Оставьте все виды религии и просто предайся мне. It's the exact same meaning as the chapter 9, shloka number 22. Ananyas chintayantu mam yejana paripashite. You have no other thought for Krishna. You worship him just mamekam sharanam vraja, make me number one, surrender. It's the same meaning. И то есть этот стих имеет то же значение, что и 22 стих 9 главы, что все время думай обо мне и поклоняйся мне. Aham tvam sarva papebhyo, then I will take away all your sinful activities. И ахам там сарва папабьё, то есть я заберу последствия всей твоей греховной деятельности. Sarva papebhyo means all your pap karmas from the past, the present, and the future. И это означает, что всю греховную карму из прошлого, настоящего и даже будущего. Mokshayishami, and I'll bring you back home, back to Godhead. Я тебя верну обратно домой к Богу. You can enter into my Nitya Lila. И ты сможешь. Same as Tesham Nityabhiyuktanam, I'm always connected to those persons, Yogakshemam, and I protect their bhakti seva, and I carry what they lack. So it's the same shloka in different words, same meaning, 922 and 1866. И одинаковое значение ушло 9.22 и 18.66, что
нашу чагу. Don't worry about this. И не беспокойся на это. Don't have any doubts. И просто не допустим. You have doubts. У нас есть сомнения. Krishna says, don't have any doubts. Вот Кришна говорит, Somebody tells you, скажем, кто-то вам говорит, if you do a business deal with me, you'll double your money. Don't have any doubts. он говорит, что вот я умножу твой капитал вдвое и не сомневайся. What is he actually saying? Что он говорит этим? He's saying, trust me. So, Masuchaha, don't have any doubts, trying to make it possible, trust me. И когда Кришна говорит, не сомневайся, то доверься мне. And that is the qualification, И вот в этом и заключается квалификация. that we just trust Krishna. Мы доверяемся Кришне. Like Prahlad trusted Krishna. Подобно Прабхупаду, который доверял Кришне. That's the only qualification. И это единственная квалификация, требования. Because we're children in devotional service. Поскольку в первом служении мы дети, We just trust Krishna and Krishna's will carry what we lack. мы доверяемся Кришне, и Кришна дает нам то, чего нам не достает. So this is Shraddha. Это называется шрадха. Sometimes people think Shraddha means faith. Иногда люди думают, что шрадха означает просто вера. Vishwas means faith. Вот Vishwas. вишвас. Yeah, Vishwas. Вишвас значит вера. Vishwas means faith. Anda Vishwas means blind faith. Анда вишвас означает слепая вера. But when your faith becomes so strong that it's no longer faith, it's trust, И когда ваша вера становится очень сильной, это уже не вера, а доверие. then that is Shraddha. И тогда это называется шрад. What is the difference between faith and trust? А какая разница между верой и доверием? Faith means I have a strong belief in something. Вера означает, что я имею твердую веру во что-то. Right? Правильно? Trust means I know 100%. А доверие означает, что я знаю на 100%. That is trust. Это и означает доверие. We trust Krishna 100%. И мы доверяем Кришне на 100%. That's the qualification. И в этом заключается квалификация. And then Krishna will carry what you lack. И тогда Кришна даст вам то, чего не достает. Go back home, back to Godhead. И мы отправимся назад домой к Богу. So I learned everything that I'm sharing with you И вот я понял то, чем я поделился с вами. from Srila Prabhupada. От Шрила Прабхупада. He taught me everything. Он объяснил мне все. Because before I knew him, I knew nothing. Zero. Поскольку до того, как я узнал Шрилу Прабхупаду, я не знал вообще ничего. But I had a big ego. I was thinking I knew so much. Но у меня было большое эго, я думал, что я знаю много чего. So, should I share with you some of my leelas with Srila Prabhupada? Хотите, чтобы я вам рассказал некоторые лилы Шрилы Прабхупады? So I'm going to share with you two of my favorite ones. Я расскажу вам о двух моих любимых, Because they take a long time to tell. поскольку это занимает много времени. So I was living in the Los Angeles temple in February 1975. И в 1975 году, в ноябре, в феврале 1975 года я жил в храме Лос-Анджелесском. And Prabhupada came February 8th. А Шрила Прабхупада приехал 8 февраля. And on that day, the devotees, well, we all knew weeks in advance that Prabhupada was coming, so everyone was preparing everything. И за неделю до приезда мы уже знали, что Прабхупада будет в Лос-Анджелесе, и мы готовились изо всех сил. So in Los Angeles, we had the art department. И в Лос-Анджелесе у нас был художественный департамент. We had the acting department.
Был департамент театральный, We had the music department. музыкальный департамент. Because in 1975, Los Angeles was the world headquarters of ISKCON. Поскольку в 1975 году Лос-Анджелес был штаб-квартирой ИСКОН. And Prabhupada wanted that ISKCON should be spread all over the world as a cultural conquest. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы ИСКОН как бы захватил мир как культурная экспансия. That we inspire people by our art, our music, and our drama. Чтобы люди были вдохновлены нашим изобразительным искусством, актерскими какими-то этими спектаклями и музыкой. And Prabhupada called this a cultural conquest. И Шрила Прабхупада говорил, что это культурный захват. Not with guns, but with art. Не оружием, а искусством. So the drama troupe, they prepared a drama to present to Srila Prabhupada. И театральная труппа, она подготовила спектакль. And that evening, after the Gaur Arti on February 8th, 1975, they were ready to present their drama to Prabhupada. И вечером после Гаур Арти 8 февраля артисты приготовились представить этот спектакль Шриле Прабхупаде. So in the Los Angeles temple, Prabhupada's Vyasasan was here. The altar was on this side. And on that side, a little stage about this high was set up for the drama. И справа от Висасаны Шрилы Прабхупады, слева от Висасаны Шрилы Прабхупады находился алтарь, а напротив него небольшое возвышение, на котором преданные хотели показать спектакль. And everybody was facing Prabhupada. И все сидели лицом к Шриле Прабхупаде. But when the drama began, everybody turned around to watch. Prabhupada on his Vyasasan, he had a very good darshan of the drama. И когда начался спектакль, все преданные повернулись, все преданные сначала сидели лицом к Шриле Прабхупаде, когда начался спектакль, все повернулись лицом к сцене, а Шрила Прабхупада сидел на Висасане, ему было хорошо все видно. And the drama was about Yudhisthira and Arjuna were discussing how can we solve the problem of the succession of the throne without having to go to war and everyone gets killed. И спектакль описывал, каким беседу Арджуны и Юдхиштхиры относительно того, как справиться с этой проблемой трона, не ввязываясь в какую-то битву, в которой погибнут множество людей. So this is from the first canto, a chapter entitled "The Pandavas Retire Timely." И это основано на главе из первой песни Бхагаватам, в котором говорится о преждевременном уходе пандавов. So they go to Krishna and ask him, how can we solve the problem of succession without having to go to a war? И они отправляются к Кришне и спрашивают, как нам вот решить эту проблему без войны. So Krishna comes up with a plan. И Кришна выдал план. And then Arjuna and Yudhisthira approach Duryodhana in his palace, and they say, we have a plan how to solve the succession of the kingdom. Юдхиштхира с Арджуной отправились к Дурьодхане и сказали, вот у нас есть план, каким образом разрешить эту проблему наследия трона. We Pandavas are 5 brothers. All we need is 5 villages for each one of us to govern, and then you can have 95% of the kingdom. We'll just take 5 little villages, and we don't have to fight. No one will be killed. И пандавы сказали, что да, у нас 5 пандавов, и мы просим всего 5 деревень, в которых мы можем управлять, а 95% территории будет твоей. И таким образом мы избежим кровопролитной войны. That was the plan. Таков был план. How many people think that was a good plan? Потому что это был хороший план. Because if you don't fight, no one dies.
Поскольку если войны не будет, то никто не погибнет. The wives don't lose their husbands and become widows. Жены потеряют своих мужей, не станут вдовами. The young ladies will not have husbands if the young soldiers are killed. So this is a good solution for everybody. И девушки не потеряют своих женихов, потому что они не будут убиты. Кажется, что очень хорошее решение для всех. Но Дуэсман так не считал. They know they're going to lose. Они знают, что проиграют. So instead of ending up with zero, they're trying to salvage 5 villages for themselves. И поэтому вместо того, чтобы остаться ни с чем, они хотят получить хотя бы 5 деревень. So Duryodhana said, I will not give you as much land as you can put under the head of a pin. И Дуryodhana сказал, я вам не дам земли достаточно даже для того, чтобы воткнуть туда булавку. And from time to time during the drama, we would always turn around to look at Srila Prabhupada to see how he was reacting to the drama. Времени мы оборачивались на то, чтобы посмотреть, как Прабхупада реагирует на этот спектакль. And at this point we all turned around. В этот момент мы посмотрели на Прабхупаду. And Prabhupada was so animated while he was watching the drama. Прабхупада реагировал очень живо на спектакль. He was responding emotionally. И он эмоционально очень активно откликался. He didn't like Duryodhana. Ему не нравился Дуryodhana, он мучился. Anyway, the last act of the drama is in the palace of Dhritarashtra and Gandhari. И в последнем акте спектакля в дворце Гандхари и Dhritarashtra. And Yudhisthira and Arjuna come and they tell Dhritarashtra, the battle is over, all your sons have been killed, you have no kingdom left, now give up your throne, go to the forest, meditate on the Lord and go back home, back to Godhead. Юдхиштхира Махарадж приходит и говорит, что битва закончилась, все ваши сыновья погибли, царства у вас не осталось, отправляйтесь в лес и медитируйте на Господа. And then Gandhari, who's, bandaged, she couldn't see, and Dhritarashtra, they got up and they walked off the stage, and that was the end of the drama. Гандхари, который был глаза завязаны, и Dhritarashtra встает, и сходит со сцены. И так заканчивается. Everybody turned around to see Прабхупада. and he was so happy. И он выглядит таким, He had a smile all over his ears. улыбка у него была от уха до уха. And all of us in the temple, we were so happy because Srila Prabhupada was so happy. И все, кто находился в храме, были счастливы, потому что Прабхупада был таким счастливым. And then because it was Los Angeles, Prabhupada did something funny. И поскольку все происходило в Лос-Анджелесе, Прабхупада сделал эту смешную вещь. He said, so the Oscar goes to Yudhisthira. What? Уходит к Юдхиштхире. Everyone went, Haribol! And Lokamangala Prabhu, my god brother, he was Yudhisthira. И Локамангала Прабху, который играл Юдхиштхиру, So Prabhupada called him out. Прабхупада подозвал его He rubbed his head. и потрепал его по голове. And everyone was so happy. Все были такими счастливыми. An actor. Локамангала был блестящим актером. And to this day, Lokamangala is the only devotee in Islam И до дня Локамангала единственный преданный стан, который получил Оскара Прабхупады. and everybody was so happy. And gradually, Prabhupada became a little serious. Постепенно Кришна Шилапада стал серьезным. And as he became more serious, the temple room became a little more quiet. И по мере того, как Шилапада стал серьезным, затихало. And then Prabhupada became very serious. Шилапада
спросил голову. Temple room. И в алтарной стало настолько тихо, что можно было услышать его дыхание. И я подумал, что это такое, что Прабхупада хочет сказать. So after some time, Prabhupada raised his head and began to speak. И в какое-то время Прабхупада поднял голову и начал говорить. He said, "My Guru Maharaj ordered me to spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all the Western countries." Гуру Махарадж показал мне, что мне должно быть по всем странам Запада. But I am an old man. Но я остаюсь старик. What can a old man do? Старик может сделать. And in 1975, we had almost 100 temples. И в 1975 году в Исламе было уже около 100 храмов. Prabhupada had done fantastic, but he's saying, I'm an old man, what can an old man do? Прабхупада сделал фантастическую вещь, что я старик. Что я могу? And then he said, but my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was so kind upon me that he sent all of you, American boys and girls, to help me. Я сказал, что мой Гуру Махарадж настолько милостив ко мне, что послал вас нынешние девушки американские, вместе в Рукаву. And I was thinking, wow, Prabhupada's so humble. Что это настолько смиренно. He's giving the credit to his disciples. Они дают всю заслугу своим ученикам. What can an old man do? Что старик может сделать? But my Guru Maharaj sent you to help me. Мой Гуру Махарадж послал вас, чтобы помог мне. And this is what Prabhupada did. И затем, что Прабхупада сделал, He said, therefore, I'm very happy to say that Lord Chaitanya's mission is in the right hands, and you have noticed the right hands. что миссия Господа читания в надежных руках. And we all were looking around at each other. Whose hands is the right hands? И мы смотрели друг на друга и тоже руки надежные. No one was thinking that Lord Chaitanya's mission was in the right hands. Никто не думал, что эти надежные руки — это его руки. But I had a realization that Prabhupada was so inspired by that drama that he was convinced Lord Chaitanya's mission was in the right hands. Потому что этот спектакль настолько вдохновил Прабхупада, что он понял, что место Христа в надежных руках. Because this was part of his cultural conquest. Поскольку это было частью культурного захвата. It was a brilliant drama. Это была замечательная драма. Lasted about an hour. Она длилась целый час. And Krishna was so beautiful. Кришна был таким красивым. One of the most handsome devotees was Krishna. All brown and peacock feather. His name was Nagitaksha. He was a fantastic person. Кришна был таким красивым. Один из самых красивых преданных Ислама. Он был покрашен в самый цвет, и там все было настолько замечательно. So then Prabhupada said, Но затем Прабхупада сказал, after he said Lord Chaitanya's movement was in the right hands, потом сказал, что движение Господа читания в надежных руках. he said the grandfather is more kind to the children than the father. Он сказал, что девушка внукам гораздо более нежели отец. Therefore, my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, will be more kind to you than to me. Гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати к вам более добрый, нежели ко мне. And I always remember that. Я всегда это помню. And whenever I did some service that was appreciated, И когда бы я не встречал служение, которое одобрено, I was always thinking that Bhaktisiddhanta was giving me his special mercy. я всегда думаю, что Бхактисиддханта Сарасвати об этом особенно есть. Because Prabhupada said grandfather is more
kind to the children and the father. Прабхупада сказал, что девушка к внукам относится более по-доброму, нежели отец к детям. So now, Srila Prabhupada is your grandfather. А теперь Прабхупада это ваш дедушка. He'll be more kind to you than to us. И он к вам более добрый, нежели к нам. You were so fortunate. Не такие удачливые. Then Srila Prabhupada, he gave an analogy. И затем Прабхупада привел нам такую аналогию. First he said, Сначала сказал, if I have any credit, it is only one thing. если у меня есть какая-то заслуга, то она заключается лишь в одном. If I have any credit, it's only one thing. I was thinking, how humble is Srila Prabhupada? Когда он почувствовал, насколько Шрила Прабхупада смиренный, Then he said, the one thing that I have delivered the message of the Parampara to you as it is, nothing added, nothing subtracted, as it is. и эта заслуга заключается в том, что я принес вам послание Парампуры таким, какое оно есть. Ничего не добавлял, ничего не изменял, ничего не выкидывал. Prabhupada said was his one credit. Это то, что Шрила Прабхупада сказал, единственное заслуга. And then he gave an example. Я привел пример. Sends a letter to the citizen. Подобно тому, как правительство шлет письмо гражданам. And the person delivers the letter from the government to the citizen, doesn't open it up, doesn't change anything, he delivers it as it is. И почтальон, он приносит это письмо гражданину, он его не скрывает, ничего не меняет. So Prabhupada said that he was the postman Что сказал? delivering the message from the Supreme Government, Krishna, to each and every one of us individually. As it is, nothing added, nothing subtracted. Что сказал? Я вот тот почтальон, который от высшего правительства Кришны приносит это послание каждому из вас. Ничего не изменяя, ничего не добавляя. Prabhupada ki jai. So, that was February the 8th. Итак, это было 8 февраля. February 9th and 10th, he gave Bhagavatam class. 9 февраля Прабхупада читал лекцию по Бхагаватам. It was some wonderful classes. Это была замечательная лекция. But I've already told some of those about what he taught us there. I'm going to go now to the final day of Prabhupada's visit. Я уже об этом рассказывал. Сейчас я расскажу о последнем дне его визита. And after his class, the temple president made an announcement. И после лекции президент сделал объявление. Srila Prabhupada is going to leave for the airport after breakfast. And if any devotee finishes their service after breakfast, you can also go to the airport to say goodbye to Srila Prabhupada. Он сказал, что после завтрака Шрила Прабхупада отправляется в аэропорт, и при этом кто к этому времени сделает все служение, могут также отправиться туда, чтобы проводить Шрила Прабхупаду. But please behave properly at the airport. Только, пожалуйста, ведите себя прилично в аэропорту. Don't try to touch Prabhupada's feet. Не хватайте Прабхупаду за стопы. Then we were excited, we did our service, finished our breakfast. We drove in our car to the airport and we sat in the departure lounge with Srila Prabhupada. Быстро закончили свое служение, попрыгали в машину, отправились в аэропорт и пришли в зал отправления. And Srila Prabhupada, he loved, when he left the temple, he loved that informal darshan at the airport. He always did that in every place. И Шрила Прабхупада любил такие неформальные даршаны в аэропортах, он проводил их везде. So we're sitting on the floor of the departure lounge, Prabhupada sitting in a chair, we're asking questions, and he's very informal, very relaxed darshan. И вот мы сидели на полу в этом зале вылета, Шрила Прабхупада сидел в кресле, и это было
все были такие расслабленные, очень формальная обстановка. Then all of a sudden, on the loudspeaker, a voice came and said, "Attention all passengers who are flying to Mexico City, please get up now and board your flight." Вот по громкой связи прозвучало: дорогие пассажиры, те, кто улетает в Мексику, пожалуйста, пройдите посадку. So Prabhupada stood up, И Прабхупада встал. and we all parted and made a way for Srila Prabhupada to walk. Мы все развернулись, чтобы дать Прабхупаде дорогу. And I was thinking it was just like the Red Sea parting for Moses in the Bible. И мне пришла в голову такая аналогия, что мы подобны Красному морю, которое раскрылось перед Моисеем. So Prabhupada, we all head down, saying the pranam mantras to Prabhupada, and he was walking. Мы все поклонились и читали пранам мантру Шрилы Прабхупады. So I was on one side here. Я был на одной стороне этой дорожки. So I opened my eyes, Я открыл глаза and Prabhupada's feet were just very near me. и увидел прямо перед собой стопы Шрилы Прабхупады. And I was thinking, everyone's saying the pranam mantras with their eyes closed. No one will see. Я подумал, что все повторяют пранам мантру с закрытыми глазами, никто не видит. So as Prabhupada passed, I touched his lotus feet. И, конечно, Прабхупада проходил мимо, я прикоснулся к его стопам. I was very happy. Я был так счастлив. Then Prabhupada, as he went out the door, we all ran to the big window. Когда Шрила Прабхупада вошел в дверь, то мы все побежали к большому окну. The passengers boarding the flight. Чтобы посмотреть, как пассажиры заходят в самолет. And we saw Prabhupada going up and into the plane. Then the door closed. And the plane turned around, went down one side of the airport. И отправляется в определенный угол. And then turned around on the runway. Разворачивается в другую сторону. И двигатели начинают And it came down the runway really fast and took up into the sky. самолет расклоняется и медленно. Must have been over 100 devotees. We're standing there, big glass from the ceiling to the floor. We're all watching that plane. И все бедные были больше 100 человек наблюдали за всем этим. And the plane goes higher and higher. И самолет все Farther and farther away. и все дальше и дальше. Smaller and smaller. Становится все меньше и меньше. And we all just stayed there. Это уменьшающееся. We couldn't see it anymore. But we watched right to the end because Prabhupada was in that plane. Но мы все равно смотрели до конца, потому что Шрила Прабхупада не And then we wanted to go back to the temple. So we're walking down the hallway to go to the parked cars. на парковку в машине. And then I saw the temple president. И я увидел президента храма. And he came running up to me. И он подбежал ко мне. I you. Я все видел. You are so unsurrendered. Ты настолько непреданный. You are not a devotee. Ты вообще не преданный. You're not a Vaishnava. Ты вообще не Вайшнав. You're a bogus demon. Ты вообще черт знаешь что. And I was saying, yes, you're right, you're right. Я говорю, да, вы правы, правы. But inside I was very happy. Но внутри я был такой довольный. So what happened next? Что потом произошло? Was how much time do we have? Сколько у нас еще времени? What time is it? Whatever you like. Well, I'll tell you what happened next. Так, что же дальше было? He went to Mexico City.
Шилпада отправился в Мексико-Сити. I wasn't there. Я там не был. But my Guru Bhai, my godbrother, Shrutikirti, was Prabhupada's servant, so he told me what happened next. Но Шрутикирти, мой дорогой друг, он был слугой Шрилы Прабхупады, он рассказал мне, что там произошло. After they spent some 3 or 4 or 5 days in Mexico City, they were going to fly now to Caracas, Venezuela. И после того, как они 3-5 дней провели в городе в Мексико, то они отправились в Каракас, в Венесуэлу. And it was an early morning flight. Это был ранний утренний рейс. So in the car driving to the airport, Srila Prabhupada asked Shrutakirti, did you prepare some prasadam for us to eat on the plane? И по дороге в аэропорт Шрила Прабхупада спросил, Шрутакирти, ты взял какой-то просад, чтобы мы могли в дороге поесть? And Shrutakirti says, oh, Srila Prabhupada, I'm very sorry. I was so busy packing all your bags and doing so much service, I didn't get a chance to arrange for prasad. И Шрутакирти стал извиняться у Шрилы Прабхупады, я так был занят, пока организация вот нашего отъезда, паковать вещи и так далее, у меня не было никакого варианта, чтобы что-то взять, и я ничего не взял в дорогу. So Prabhupada's servant didn't make that arrangement. Таким образом, слуга Шрилы Прабхупада не позаботился об этом. But Krishna made that arrangement. Но Кришна позаботился. At the airport, one Indian Mataji came with a big bag of jalmuri to give to Prabhupada to eat on the plane. И в аэропорту пожилая матаджи индианка, она добавила большой контейнер jalmuri. Чтобы он мог поесть. After the plane took off for Venezuela, Prabhupada said, well, let's have prasad. И как только самолет поднялся в воздух в Венесуэлу, что хотел, ну что ж, So we had a bag or some paper plates, so we took the plates for Srila Prabhupada, gave him this jalmuri, and Prabhupada was taken. И достали такие бумажные тарелочки, еще упали в эту jalmuri, это кто-то лист, положил на тарелочку. And then after Prabhupada finished, he said, no, you take. И потому что Prabhupada закончил есть, он сказал, что ну теперь ты поешь. Was Prabhupada's servant, and Paramahansa Swami was secretary. И Шрутакирти был слугой, Парамаханса Свами Window, sitting by the window, Shrutakirti in the middle, and Paramahansa Swami on the aisle. И Прабхупада сидел у окна, Шрутакирти на среднем месте, а Прабхупада сидел Парамаханса Свами. So Prabhupada had left some memories, and he said to the other two, now you take. И Прабхупада поел и сказал, у него там осталось просад, и он предложил поесть своим ученикам. So Shrutakirti arranged 2 plates, one for him, one for Paramahansa Swami, and they were eating their jalmuri. И Шрутакирти положил две тарелки себе и Парамахансе, и они разделили этот дупелист и потихоньку ели. At that time, the one air hostess came from first class. She was walking, and she saw Srila Prabhupada. И в это время одна из стюардесс из первого класса, она приходила мимо Шрилы Прабхупады, So she stopped. и она остановилась, She saw the devotees. она увидела преданных, They were eating this jalmuri. они ели этот дупелист. So what is that? Она спросила, а это что такое? So Shrutakirti explained what it is. It's puffed rice that is fried with peanuts and everything. We're vegetarian. И Шрутакирти объяснил, ну это дупелист, он обжарен с орехами, вегетарианцы. So she leaned over Она наклонилась and took some of the Prabhupada's remnants off of Shrutakirti's plate and put it in her mouth. взяла на просад Прабхупады с тарелки Шрутакирти и кинулась ей в рот. This is very good. Shrutakirti told me he was amazed. Шрутакирти сказал, что он обалдел. Because devotees would do anything. They would cut off their arm to get Prabhupada's remnants. And this air hostess just came and took it like that. Преданные отдали бы свою руку, чтобы получить остатки
с тарелки Шрилы Прабхупады, а тут просто проводница взяла и съела. And then she said to Shruta Kirti, would your spiritual master like something else? После этого проводница спросила, может, ваш духовный учитель хочет что-то? So Shruta Kirti says, would you like something, Srila Prabhupada? And Prabhupada said, no, maybe some fruit and hot milk. И Шрила Кирти спросил Шрила Прабхупады, хотите вы что-нибудь? А то сказал, ну, может быть, да, фрукты и горячее молоко. So she said, okay. She went back to the first class, and in 5 minutes she came back with fruit and hot milk for Srila Prabhupada. Отправилась в первый класс, через несколько минут она принесла фрукты и горячее молоко для Прабхупады. Direct service to the pure devotee. Обычное служение чистому преданному. Anyway, the plane landed, and that's the end of that part of the story. И вот так или иначе самолет приземлился, и вот на этом часть истории заканчивается. That was 1975, Это было в 1975 году, February. в феврале. Now we're going to go to 1985. А теперь мы отправимся в 1985 год. And in 1985, the devotees in Brazil are doing book distribution sankirtan all over Brazil. И в этом 1985 году бразильские преданные по всей Бразилии распространяли книги. And there's a big city called Manaus that is on the bank of the Amazon River. И на берегу Амазонки есть большой город, Манаус. And when it's the first city after the Amazon jungle. Это самое близкое, то есть это то есть это на краю Амазонки. So some brahmacharis thought, let's hire a boat and go deep into the Amazon River. They found some remote villages, distribute Prabhupada's books, some remote villages in the Amazon jungle. Один преданный решил нанять корабль, чтобы углубиться в эти дебри Амазонки, джунгли, чтобы там найти какие-нибудь потерянные деревни и там предложить книги Шрилы Прабхупады. So they come to one village, Они добрались до какой-то деревни, and the devotees get down and they start going door to door, knocking on doors to distribute Prabhupada's books. преданный сошли с этого кораблика и отправились от двери к двери, стучать, предлагать книги. One brahmachari knocks on the door and one lady answers. Сначала стучал в какую-то дверь, и открыла женщина. Followers of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada were distributing his books were from ISKCON. Ну, вот мы последовали Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады из ИСККОН, мы распространяем книги. And she said, oh, come in. Он сказал, о, заходите. I was thinking, oh, this is very nice. Преданный подумал, о, здорово. So he walked into her house, И вот он зашел в дом, and on the wall he saw pictures of Krishna everywhere. и на всех стенах висели изображения Кришны. Then in the corner he saw there was an altar. А в углу он увидел алтарь. And he turned to her and said, you're a devotee. Он повернулся к хозяйке и спросил, вы преданная? She said, yes. Сказал, да. How did you become a devotee? Как же вы стали преданной? And she said, well, 10 years ago I was an air hostess for Venezuela Airlines. Я сказал, что 10 лет назад я была бортпроводницей на венесуэльских авиалиниях. So just a little remnants of the prasad of the pure devotee, a little service, and she became a Vaishnava. Всего немножко Махапрасада от чувства преданного, и она стала преданной. This is the power of Maha Prasad. Вот такое могущество Махапрасада. Я люблю эту историю. So now, what happened? Let's go back to 75. Давайте вернемся в 75 год. So Prabhupada was coming to Los Angeles 4 times in 1975. Прабхупада 4 приезжал в Лос-Анджелес. And I was very
Very good. One of my services was after they offered to the deities when we go to this, I would go and bring all the plates into the kitchen, clean the plates, pick up Mahaprasadam, separate, wash everything, and then bring out the Mahaprasad for the devotees. That was one of my services. So when Srila Prabhupada came, I remnants and washed his dishes and brought out his prasad for the devotees. И когда Прабхупада приезжал, я также брал Махапрасад, мыл его посуду и раздавал Махапрасад преданным. It's a wonderful service. Замечательное служение. You become very popular. Вы становитесь очень популярны. Everyone's waiting for you to come out with it. Все ждут тебя, когда ты выйдешь. So naturally, when Prabhupada came, then sannyasis would come. Ну, разумеется, когда приезжал Прабхупада, саньяси также приходили. So I got to meet some of the sannyasis. Я должен был встречать саньяси. So I'll tell you about two sannyasis. Я расскажу о двух из них. One because the sannyasis go first to take the prasad. Поскольку саньяси первым подходили за Махапрасадом. Всех раздвигали. So one Tripurari Swami, he looked at Prabhupada's plate. Один Трипурари с вами увидел. And on Prabhupada's plate there were some oranges. И на тарелке были апельсины. That had been peeled. И они были почищены. And little individual orange slices. Ну и на дольки. And Prabhupada had taken them, chewed them, put all the juice, and then put it back. He didn't swallow. И Прабхупада как ел апельсины, он брал дольку, выжимал ее изо рта, и вот эту всю эту шкурку он Some grapes there. А также там был And there were some peels from grapes, and then some grapes that were peeled. И там были шкурки от винограда. Вообще виноград никогда не освобождали шкуру. So after that experience, I started peeling my grapes to see what was the difference between eating it as it is or taking the peel off. И после этого я стал очистить виноград от шкурок, и чтобы понять, какая разница в том, чтобы есть со шкуркой или без шкурки. This peel is sour. И виноград, он гораздо потому что шкурка обычно кислая. So I learned that from Srila И я научился этому, чистить виноград. И Трипурари с вами увидел вот этот пожеванный апельсин. Он взял этот уже. He wanted to eat what had been in Prabhupada's mouth. И собирался его отправить себе в рот. I was thinking, wow, he's really dedicated. О, это очень здорово. He has a lot of shraddha. Это требует массу шрадхи. There was another other sannyasis and other devotees that I became friendly with. And also there was the Sri Mayapur Chandrodaya Travel Kirtan Party. Mayapur Chandrodaya группа странствующих Санкиртани. And they were traveling around America collecting money to build the Mayapur project. Эта группа ездила по всей Америке, собирала деньги на строительство храма. So Bhavananda was in charge of the community. И за эту группу отвечал Бхавананда с вами. So one afternoon, Prabhupada requested Bhavananda to come up to give a report on his collections to Mayapur. И в один из дней решил пригласить Бхавананду и рассказать о его успехах. So this is what Bhavananda told me. И мне вот это рассказал Бхавананда. He came up to see Srila Prabhupada. Изложил свои поклоны. Prabhupada inquired how was the collections going for Mayapur. И Шрила Прабхупада спросил, ну, как успехи в сборе средств для Майпура? And Bhavananda said, not going so good.
ну, в общем-то, не очень. Prabhupada said, why? И Шрила спросил, и почему же? Because most people say no. Потому что большинство говорят нет. And Prabhupada said, that's okay. Шрила сказал, ну и как обычно. You just do your service. Просто продолжай свое служение. And don't be attached to the result. И не привязывайся к результату. And then Prabhupada said, even when Krishna came to me, И после этого Шрила сказал, даже когда Кришна пришел ко мне and asked me to come down to the material world and fulfill Lord Chaitanya's mission, I also said no. Когда Кришна пришел ко мне и попросил меня отправиться в материальный мир, чтобы нести Господу читание, я тоже сказал нет. Bhavananda said, really? И Адама сказал, да ладно. And Prabhupada said, yes. And Krishna asked me why you were saying no. И да, так оно и было, и Кришна спросил меня, а почему ты отказываешься? And Prabhupada said to Krishna, because I'm afraid that if I go down to the material world, I'll forget you. And I don't want to forget you, so I don't want to go. И Шрила сказал, ну потому что если я отправлюсь в духовный мир, я могу забыть о тебе, а я этого не хочу. And Krishna said to Prabhupada, well, if you go down and do this seva, I promise I'll always be there. You'll always know that I'm there, so you don't have to be afraid. И Кришна сказал, если ты пойдешь в материальный мир, я обещаю тебе, что я буду поэтому ты никогда не забудешь. Okay. Шрила сказал, ну хорошо. This is what he told Bhavananda. Это вот то, что он сказал Бхагавану. Bhavananda told me. А Бхагавану сказал, I meditated on that. я медитировал на этом. Because Krishna fulfills our desires. Поскольку Кришна исполняет все желания. So I wanted to know what was the deep meaning of this lila. И я захотел знать, каково глубокий смысл этой идеи. Возможно, Krishna gave me realization. и через какое-то время Кришна открыл мне. And by the way, this is very normal. И, кстати, это совершенно нормально. Krishna says in Bhagavad Gita 15:15, Sarasya chaham hridhi matasmitir jnanam. I give you the knowledge, I give you remembrance from within the heart. So this is normal. Это нормально, 50 на 50. Кришна говорит, что я даю память знаний забвения. You just have to request it. Единственное, что от вас требуется, это попросить. So I wanted to know the deep meaning. И вот я захотел узнать глубокий смысл этой игры. And so Krishna revealed to me И Кришна открыл это мне. that when Prabhupada took his birth, Когда родился, it was the day after Janmashtami. день после Джанмаштами. And it was the day that Nanda Maharaj and Yashoda Mai had a big festival to celebrate the birth of their young child. Это был день, когда Ишвара Май и Нанда Махарадж, они праздновали рождение Кришны. So on that day, when the midwife came out of the room and said, "Congratulations, you have a son," И в этот день, когда midwife, the birth was in the home, it wasn't in a hospital. когда вынесли младенца и сказали, что вот родился ребенок, And all the family members had gathered there. и все там члены семьи, они собрались в этом. So when the nurse came out and said, "Congratulations, you have a son," everybody in the room went, "Haribol." И когда нянечка вышла с ребенком, сказала, что да, вот родился ребенок, все закричали «Харибол, Харибол». And one of Guru Mohan Dev's brothers, Srila Prabhupada's father, one of his brothers, said,
Srila Prabhupada's father, Guru Mohan Dev, had already selected the name. Отец Шрипада, а я уже выбрал имя. He will be called Adacharan, one who is fearless at the feet of the Lord. Я называю Хачаран, тот, кто бесстрашен, благодаря тому, что находится в столе Господа. Дипломат посмотрела Махамдева такое. Кришна сказал, что ты можешь не бояться. Because the perfect name. На самом деле Нандула тоже замечательно. In 1933, which is 37 years later, Prabhupada received initiation from Bhaktisiddhanta Saraswati. В 1937 году Прабхупада получил инициацию Бхактисиддханта Сарасвати. And when Prabhupada came forward to receive the Diksha, Когда Прабхупада вышел, чтобы получить дикшу, Bhaktisiddhanta asked, "What is your name?" и Бхактисиддханта Сарасвати спросил, как тебя зовут? My name is Adacharan. Мое имя Хачаран. Bhaktisiddhanta said, "Oh, the perfect name. I will just add Aravinda. Adacharan Aravinda. Das." И Бхактисиддханта сказал, о, у тебя уже есть подходящее имя, я добавлю только Аравинда. Абхайчара Аравинда. So I was thinking Bhaktisiddhanta is also involved in this lila with Krishna and Prabhupada. He already also knows that Prabhupada would be fearless. Я понял, что Бхактисиддханта Сарасвати тоже был увлечен в эту делу, связанную с Шрилой Прабхупадой, знал, что Шрила Прабхупада будет бесстрашным. And then when Prabhupada received sannyas, he was given the name Tridandi Goswami Bhaktivedanta Swami Maharaj. И когда Шрила Прабхупада получил саньяс, то его назвали Триданди Госвами Бхактивиданта Свами. But Prabhupada decided to keep the AC of Aravinda when he was fearless at the lotus feet of the Lord. And I made the connection because Krishna had said, "I'll always be there for you. You will never be afraid. I'm not forgetting you." Но Прабхупада решил ставить это аче, да, потому что он понял об это обещание Кришны, чтобы ничего не бояться. So I have written I guess you would call it an essay Я написал небольшое эссе about the life of Srila Prabhupada before he went to the Western countries. в котором описывал жизнь Шрилы Прабхупады до его отправки на Запад. And I can give every one of you a copy. И я дам вам копию. We just have to print it out. Мы распечатали это. I have a PDF, you just print it out. У меня есть PDF, файл, который я распечатал. You know, I can give it to someone who's in charge of the computer division of this temple, and he can print it out for everybody. Ну, есть PDF-файл, который можно распечатать. So all this lila and all other lilas are in that book that I wrote. Там присутствует эта лила и другие лилы также. So now we're in July 1975. Итак, вот мы сейчас в июле 1975 года. And then 2 weeks later, a letter comes from Srila Prabhupada. Через 2 недели пришло письмо Шрилы Прабхупады. That any devotee that has a British Commonwealth passport, please come to India to help establish the Indian Yatra. Все преданные, которые британский паспорт, пожалуйста, приезжайте в Индию, чтобы основать там индийскую ятру. Because in those days, we didn't need, British passports didn't need a visa, you could just go to India. Гражданам Великобритании нужна была виза, чтобы находиться в Индии. So I was born in London. I had a British passport. А я родился в Лондоне, у меня был британский паспорт. So I went to see the temple president. Я отправился к президенту храма. Prabhupada was asking for people to come to India.
Прабхупада приглашает людей в Индию. He said, "Hey, you're doing good service. You just stay and continue in your service, and then you'll go to India." Okay, so look. For the festival, just stay another 6 months and then you go. Все это отправимся в Индию. Еще полгода осталось. So then I said to him, "But Prabhupada wants us to come along." Then I remembered, I wondered. I said, "Okay, I'm going to give you my sanction. You can go to India." So I left for India. That was a wonderful thing because the fact that I was in those 3 years I was in India, I spent 100% of his time in India in those days. Мне повезло, что вот в 75-77 годы я провел в Индии, и 90% времени в эти годы, что я проводил именно там. So the first place I went to, I lived in a Vrindavan temple. Первое, куда отправился, это храм Вриндавана. The temple had just opened, Shri Krishna Balaram Mandir. So I lived there in Vrindavan in that first year, beginning. But by December it was getting very cold in Vrindavan. And then an opportunity came up for some service in Mumbai, which is in the south. So the temple president called me into his office. И президент храма позвал меня в офис. There's a possibility for service in Mumbai. Are you willing to go? Вот есть служение в Мумбаи, хочешь отправиться туда? And I was freezing in the brahmachari ashram. So I said, yes, I will do it. I will do that for you. I will do it. Вот это служение я и хотел. The temple president thought I was very surrendered. И президент решил, что такой послушный. But I was so happy to get out of that cold weather. А я на самом деле просто от холода хотел избавиться. Anyway, I arrived in the Juhu. Вот я отправился в Джуху. We have a big temple there now in Juhu, И сейчас там part of Mumbai. But there was no big temple when I arrived. Но тогда там не было никакого храма. There was just a big hole in the ground. Там была большая яма. They were putting in the foundation to build the temple. Они там делали фундамент для храма. 3 weeks in Mumbai, I came down with jaundice. И через 2-3 недели я в Мумбаи заболел очень пухом. Severe hepatitis of the hepatitis family. Очень жесткая болезнь. Your urine becomes the color of Coca-Cola. Your eyes become yellow. Желтые глаза. And you're so weak you can't even stand up. Do you remember like everybody standing and dancing on the floor? So I didn't do much there in Juhu at that time. But it was a blessing in disguise. Because Prabhupada came there. Поскольку Прабхупада Spent a lot of time there. приезжал туда и проводил много времени там. So I got to have a lot of darshans with Prabhupada. Я получил много даршанов. I was always in the right place at the right time. Я всегда оказывался в нужном месте в нужное время. So Prabhupada was very determined to finish this temple and build a big, gorgeous temple in Bombay.
И Прабхупада был настроен очень решительно, чтобы построить замечательный, красивый храм в Мумбаи. So one day he announced that tomorrow we're going to have a meeting after breakfast of all the people, everybody who's involved in building this temple. И однажды утром он объявил, что после завтрака у нас будет большое собрание всех, кто увлечен в строительство храма. And not just the devotees, the marble cutters, the stone workers, the superintendents, the architects, everybody. И не только преданные, но все, кто были увлечены, архитекторы, строители, там, те, кто гранили камни, все-все. He wanted to fire everybody up. You got to complete this temple on time. Он всех хотел вдохновить, завершить строительство храма вовремя. So in those days, there were two buildings at the back of the property. They're no longer there. One building was the Brahmacharya ashram. The other was the BBT building and Prabhupada's quarters. И в те времена на задворках этого участка были два строения, которых сейчас нету. Одно из них это был Брахмачарья ашрам, а во втором строении, во втором здании было BBT и комната Шрила Прабхупады. So the meeting was held in the BBT office. И это собрание проходило в офисе BBT. So after breakfast, 10 o'clock, everybody was there, and Prabhupada started the meeting. И после завтрака в 10 утра все собрались там, и Шрила Прабхупада начал это собрание. Now every day, there was a lady from the Bungi colony, very poor lady. She would come to do the cleaning, И каждый день туда приходила местная женщина, очень бедная, чтобы уборщица, чтобы убрать помещение. She's coming up the stairs of the BBT building with her broom and her bucket of water. И вот она поднялась по лестнице к этому офису BBT с метелкой и ведром воды. And she comes to the office, BBT office. The door is a little bit ajar, like that. И она вот встала в дверях в этом BBT офисе. A little bit open. И там дверь была немножко открыта. She looks in, she sees there's Prabhupada and a big meeting going on. И она посмотрела, увидела, что там идет собрание. So she doesn't come in. И поэтому она не решила зайти. So she just stands there waiting and waiting. Она стояла в дверях и ждала, пока собрание закончится. Inside, Prabhupada's preaching and firing up everybody. И Шрила Прабхупада, он так говорил, всех вдохновлял. This is the most important temple. We have to finish on time. И это самый важный храм, должны завершить строительство в срок. Then he looked over and sees through the open door that the cleaning lady is waiting there. И увидел в дверях эту женщину. So then this is what Prabhupada said. И потом что-то сказал. Oh, the cleaning lady has come. Он сказал, уборщица пришла. Now we have to adjourn the meeting. И сейчас мы должны прервать собрание. Every living entity has their area of authority. У каждого живого существа есть область ответственности. And when the cleaning lady comes to clean, she is the authority. И когда уборщица приходит убираться, это ее зона ответственности. So the Jagadguru, sent by Krishna to fulfill Lord Chaitanya's mission, got up to adjourn the meeting because the authority had come, the cleaning lady. И вот Джагадгуру, который пришел по воле Господа Кришны, чтобы исполнить миссию Господа Чайтаньи, прервал собрание, чтобы подчиниться авторитету уборщицы. This is humility. Вот таково смирение. This is Trinadapi Sunichena, Teroriva Sahishnana, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadari. Prabhupada was the living embodiment of that shloka. И Шрила Прабхупада является живым воплощением этой шлоки. Anyway, my job is fixed. More festival is now happening, so I go to Mayapur. Ну так или иначе, у нас все прошло. Я изучился от болезни, настало время фестиваля
one ice scorpion festival, 1976. Провели замечательный фестиваль Mayapur в 1977 году. And then the devotees left Mayapur, went to Vrindavan for the Vrindavan part of the festival. После этого преданные отправились в Вриндаван на часть фестиваля в Вриндаване. But I decided to stay in Mayapur. Но я решил остаться в Майяпуре. Prabhupada went to Vrindavan, but then he came back to Mayapur. Прабхупада отправился в Вриндаван, но затем в скорости вернулся обратно в Майяпур. Then one day Prabhupada said, he announced that at 4 o'clock he was going to go for a walk around the grounds and see how the project was developing. Я однажды решил просто, что в 4 часа он собирается пройтись по территории Майяпура, чтобы увидеть, как продвигается строительство. So we all gathered, and then Prabhupada came down from his rooms and we were starting to walk. And Bhavananda, he was explaining to Srila Prabhupada all the work they were doing, all the plans they had for the Mayapur project. И Бхавананда рассказывал, какую работу они делают, какие планы на какие-то, что там должно быть в этом Майяпуре. So we're walking around, Prabhupada's asking questions, Bhavananda's answering. Итак, вот мы шли, что-то спрашивают, Бхавананда отвечал. Then we come to the front gate. Prabhupada turns to the left to walk down this road. Прабхупада повернулся налево, чтобы пойти по этой дороге. Я говорю, нет, только не это. Because there was a toilet down that road that was filthy, it was never clean, and I would be very disturbed. Потому что я знал, что в той стороне находятся туалеты, которые загажены были невозможности. So when we came to that spot, Prabhupada stopped. Когда мы дошли до этого места, Шрила остановился, He raised his cane and pointed and said, "What is it?" он поднял свою трость и сказал, что это такое? And Bhavananda said, "No, Srila Prabhupada, that's not our toilet. That's the Bengalis. We don't use that. That's the Bengalis." Он сказал, нет, Прабхупада, это не наш туалет, тут все устроили. And Prabhupada said, "But we're not cleaning Почему вы не учите? because this is Tamaguna. Потому что это Тамагуна. And if you are not cleaning, it means you're in harmony with the Tamaguna. Что вы с Тамагуной в такой гармонии. If you were in Satvaguna, you could not tolerate this. Иначе, если бы вы были в Сатвагуне, вы бы этого не потерпели. You would immediately clean it. Немедленно прибраться здесь. And that's when I learned about being in harmony with the gunas. Вот так я узнал, что значит быть в гармонии с гунами. Anyway, a few months later, I joined the BBT traveling Sankirtan party, the BBT library party. И спустя несколько месяцев я присоединился к группе BBT, которая постоянно ходит по библиотекам. We had 6 vans, 2 people per van. 6 машин, Vans, 2 people in each van. по 2 человека в каждой машине. So we were distributing 4 sets of Prabhupada's books, every book Prabhupada had written. И мы тогда распространяли полный комплект книг Шрилы Прабхупады. And we went to libraries, Мы отправлялись в библиотеки, public libraries, публичные библиотеки, private libraries, частные библиотеки, national libraries, национальные state библиотеки, libraries, государственные college библиотеки. libraries, university libraries. I even went to the medical center library and the law libraries in Delhi. If there was a library, we would go there. Где во все возможные библиотеки, где только не находили, туда и сразу отправлялись. To make a long story short, Чтобы сказать короче, we had myself and Satyanarayan, we were one party. я и Сатянарайна были в одной партии, в одной группе. We had finished distributing full sets of Prabhupada's books in Haryana.
and in Punjab. Мы в Корее и Панджабе закончили распространение этих комплектов. And then I said to Satyanarayan, you know, if we go to Kashmir, which is mostly Muslim, if we could distribute Prabhupada's books in the Muslim colleges, Prabhupada would be very pleased. И тогда я сказал Сатья Нарайне, And he said, yes, very good idea. что если мы отправимся в Кашмир и, скажем, там исламский штат, то Прабхупада будет очень доволен. We drove to Jammu, and then to get to Kashmir, we have to drive through this big tunnel. И вот мы, чтобы попасть в Кашмир, нужно проехать через длинный тоннель. And when you come out of the tunnel, you see the Kashmir Valley. И когда вы выезжаете из этого тоннеля, перед вами открывается великолепный вид на долину Кашмирскую. It's a fantastic panorama. Это фантастическая панорама. Satyanarayan and I just went, wow. И я и Сатьянарайна сказали, вау. So we drove to Srinagar, the capital of Kashmir. Мы отправились в Шринагар, это столица Кашмира. We rented a place to stay, a guest house. We stayed at a guest house. And we started going out to all the Muslim colleges. Исламские колледжи и учебные заведения. И у нас все хорошо. Because we'd been doing this for over a year now. This is November 1976. Поскольку мы этим уже порядка года занимались, это был ноябрь 1976 года. So we've been distributing books to the libraries for 6 months. Где-то 6 месяцев мы уже этим занимались, распространением книг по библиотекам. So Satyanarayan and I, we were expert. И мы уже набили на этом руку. And Prabhupada taught us how to distribute the books. И Шрила научил нас, как это делать. He said, salesmanship begins when they say no. И он говорил, что продажа начинается, когда вы говорите «нет», когда вам говорят «нет». If they don't say no, you don't sell. Если вы не говорите «нет», то вы не продаете. You just make friends, Вы дружите, заводите дружбу, give a nice presentation, устраиваете замечательную презентацию, and most people would just accept the books и большинство возьмут книги. because they're libraries. Поскольку они же библиотеки, They have a budget. у них есть бюджет, They need books in their library. и им в библиотеку нужны книги. So it was an easy sale. Поэтому это легкие продажи. But when they said no, then we would do the salesmanship. Но когда они говорят «нет», тогда нужно уже напрягаться. So one afternoon, I was coming back from one college, and they had just taken all Prabhupada's books. И однажды мы отправились в один колледж, и они взяли все книги Прабхупады. I'll tell you how we sold them. Я расскажу, как мы их продали. We had a contract, У нас был договор, and we would show them one Bhagavatam мы показывали им один Бхагаватам, and show them photos of all the books. и показывали фотографии всех книг, And you should take all the books for your library. и вы должны купить все книги для своей библиотеки. You sign this contract. Вы подписываете договор, We'll send it to our Bombay office, and they'll ship the books to you, and then you make payment. мы посылаем этот договор в Бомбей, они вам присылают книги, и вы оплачиваете их. So one day, coming back on the rickshaw after distributing to one library, out of the corner of my eye, I saw a sign, library. И однажды, возвращаясь из какой-то библиотеки, я углом глаза зацепил название «библиотека». So I said to the rickshaw, stop. И я сказал рикшавале «стоп». I got down. It said Oriental Library. И там написано «Восточная библиотека». I was looking at the books they had in that library. Я посмотрел на книги, которые у них были. And they had all kinds of shastra Самые разнообразные шастры in different languages. на разных языках. In Pali language, in Devanagari, in Kashmiri.
думаю, совершенно библиотека для технического языка. So the librarian saw that I was got up from his desk and came forward and said, "Can I help you?" И библиотекарь, он увидел меня и подошел к столу. I gave him my card. Я дал ему визитку. We had cards. У нас были визитки. And Bhaktivedanta Book Trust, Бхактивиданта Бук Траст, Vayasaki Das Brahmachari, Ваясаки Das Брахмачари. and in the four corners was London, New York, Los Angeles, Bombay. И там в 4 углах это карточки Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бомбей. It was a good card. Хорошая была визитка. It got a good result. So I explained to him I'm representing the Bhaktivedanta Book Trust, and we're distributing the Encyclopedia of Vedic Knowledge. Я сказал, что я представляю прекрасно, мы распространяем энциклопедию ведического знания. That's how I sold the books to all the libraries. I called it the Encyclopedia of Vedic Knowledge. Так я вот распространял книги по библиотекам, называл их энциклопедией ведического знания. Because a library has to have an encyclopedia. Потому что в каждой библиотеке обязательно должна быть энциклопедия. And if you don't have the Encyclopedia of Vedic Knowledge, you should have. This is India, this is your culture, this is your tradition. This is how I sold it. Если в библиотеке у вас нет энциклопедии ведического знания, то это вообще непонятно что. Вы же в Индии, у вас должна быть энциклопедия ведического знания. So I gave this librarian my card, and I gave him a Bhagavatam. И вот я дал свою карточку, визитку и дал Бхагаватам. And he's looking at it. И библиотека посмотрела. Sees the photos. Sees how the Bhagavatam is shloka by shloka. Шлоки. Then he gives it back to me. И отдал мне назад. And he says, I think we have this already. Я сказал, мне кажется, у нас уже все это есть. So salesmanship begins when they say no. Итак, продажи начинаются тогда, когда вам говорят нет. So I said, I can guarantee that you don't have these books. Я сказал, гарантирую, что у вас этих книг нет. Because they were printed in America. Потому что они напечатаны в Америке. Just came to India a few months ago. И всего несколько месяцев назад они прибыли в Индию. This is the first time we're distributing them in India. И это первый раз, когда мы распространяем их так широко в Индии. So I can guarantee you do not have these И я books. гарантирую, у вас этих книг нет. But you should have them. Но у вас они должны быть. So he said, let me check. Он сказал, сейчас посмотрю. So he went to the back, opened the door, went in through the door. I was waiting for him to come. Он отправился в внутреннее помещение библиотеки, я остался в холле. After about 3 or 4 minutes, he comes back. Минуты через 3-4 он вернулся. And he's carrying the first canto, the 3 books that Prabhupada printed in Delhi before he went to America. И он принес 3 тома первой песни Шримад Бхагаватам, который Прабхупада напечатал перед отправкой в Америку. He said to me, the author himself came here and I purchased these directly from him. Он сказал, что автор этих книг лично приезжал сюда, и я лично у него приобрел эти книги. So I said, but look, it's only first canto. Я сказал, ага, посмотрите, тут только первая песня. Bhagavatam is 12 cantos. А в Бхагаватам 12 песней. You have to complete the set. Мне кажется, что вы должны дополнить. This is an Oriental library. Это же восточная библиотека. You must have these books. У вас должны быть эти книги. So he agreed, signed the contract. И он согласился и подписал договор. So I came out of there and I was like in shock. Когда я вышел из библиотеки, я был в шоке. I just came to the same place and distributed books to the same person that Prabhupada came here and distributed to. Я приехал в то же место, в котором был Прабхупада, и распространил те же книги, которые он распространил в этом же месте. It was an amazing experience. Это был удивительный опыт. So a few days later we had finished all the libraries. И через несколько дней мы уже окучили все библиотеки. So I said to Satyanarayan, let's go back to Vrindavan.
Я предложил Сатьянараяне вернуться во Вриндаван. Prabhupada will be coming to Vrindavan. We need to tell him that we distributed all his books in the Muslim colleges. И Прабхупада должен был приехать во Вриндаван, и мы хотели рассказать ему, что мы распространили его книги во всех колледжах мусульманских. So driving down through the Himalayas, we passed an apiary where they had beehives. Sorry? Beehives. Когда ехали назад по Гималаям, мы проехали какую-то область. So I said to Satyanarayan, let's get some Himalayan honey and bring back to Prabhupada as a gift. И мы приезжали в каком-то месте, я сказал Сатьянараяне, давай купим гималайский мед и привезем его в Шри Прабхупаде. So we brought back this big bottle of golden, thick honey. И мы взяли целую бутылку золотистого густого меда. And we drove down to Vrindavan. И отправились, и поехали во Вриндаван. And Prabhupada was there. И Прабхупада был там. So immediately we showered, we changed our cloth, put on tilak, and we went and knocked on Prabhupada's door. Это как только приехали, мы тут же совершили омовение, поставили тилаку и постучали в дверь комнаты Шрила Прабхупады. Prabhupada's secretary opened the door. И секретарь Шрила Прабхупады открыл дверь. His name was Jagadish. Его звали Джагадиш. And Satyanarayan and I both knew Jagadish. И Сатьянараяна и я знали Джагадиша. So we said, hey, Jagadish, we just came back from Kashmir. We distributed all of Prabhupada's books in the Muslim libraries. We brought back this honey for Prabhupada. We want to come to see Prabhupada. Мы сказали, о, Джагадиш, привет, вот мы только что там приехали, распространили все книги в библиотеках мусульманских в Кашмире, мы вот еще купили меда, и мы вот хотим увидеть Шрилу Прабхупаду. He said, well, you can't see Prabhupada now. Он сказал, что сейчас не получится. Why not? Почему нет? Well, he already has some guests. Потому что у него уже там есть гости в комнате. So salesmanship begins when they say no. Но продажи начинаются, когда вам говорят нет. So I said, well, why don't you go and ask Srila Prabhupada? Я спросил, а почему бы тебе не пойти и спросить у Шрилы Прабхупады, when we can see him? когда мы его сможем увидеть? Tell him we distributed all his books in Kashmir. We got this Himalayan honey for him. When can we have his darshan? Мы распространили все его книги в мусульманском Кашмире, в библиотеках. Мы привезли ему мед. Когда он сможет нас увидеть? So he said, okay. Я сказал, хорошо. So we closed the door. We waited for 3 or 4 minutes, and then he came back. Он закрыл дверь, мы подождали минуты 3-4, потом он снова вышел. And he said, Prabhupada will see you now. Шрила Прабхупада приглашает вас сейчас. We were so happy. We were so happy. Мы были счастливы. So we came into Prabhupada's rooms, and if you've ever been to Vrindavan, his rooms in Vrindavan, it's the same today as it was then, except there was no barrier there. It was open. So we came in and offered our Dandavat pranams. И вот мы вошли в комнату Шрилы Прабхупады. Если вы были во Вриндаване, то вы знаете, они остались точно такими, кроме перегородки, которая не дает зайти туда. И мы вошли, предложили поклоны. And the 2 Indian gentlemen who were there, Prabhupada said to them, here are 2 very nice boys. As we came in, he said, here are 2 very nice И boys. когда мы вошли, Шрила Прабхупада сказал 2 индийским джентльменам, которые были в его комнате, он сказал, вот 2 замечательных молодых человека. So the Indian gentleman got up and left, and we came and sat in front of Prabhupada, and Jagadish introduced us to Prabhupada. И индийские джентльмены встали и вышли из комнаты, а мы сели рядом со Шрилой Прабхупадой, и Джагадиш представил нас Шриле Прабхупаде. So then I said, Srila Prabhupada, we've just come from Kashmir, and we've distributed full sets of your books in all the Muslim colleges and libraries. Я сказал, Шрила Прабхупада, мы только что вернулись из Кашмира, в котором мы по всем библиотекам мусульманским распространили полные наборы ваших книг. And Prabhupada said, oh, I went to Kashmir before I went to America. Шрила Прабхупада сказал, а я был в Кашмире до того, как отправился в Америку. And I said,
I know, Srila Prabhupada. I met that librarian in the Oriental Library, and then he took a full set of your books. Я сказал, да, Шрила Прабхупада, знаю, мы были в этой восточной библиотеке, и мы распространили весь набор ваших And книг. Prabhupada was so happy. Шрила Прабхупада был такой довольный, And I was so happy. и я был довольным. I mean, it was such a connection. Это была такая крепкая Unbelievable связь, connection. просто невероятная. And then Prabhupada said, do you remember going through the tunnel and seeing the Kashmir Valley? И Шрила Прабхупада сказал, а помните, вот как выезжаешь из этого тоннеля, и вся эта долина Кашмира открывается перед вами. And when he said that, his eyes opened up really wide, as if he was seeing it again. И когда он говорил это, у него глаза широко открылись, как будто эта сцена прямо перед ним раскрылась. And I was thinking, Prabhupada had the same wow experience that we had. У Шрилы Прабхупады, я понял, что у Шрилы Прабхупады был тот же самый вау-эффект, когда он это видел, как и у нас. So then Prabhupada spoke to Satyanarayan, he spoke to me. I don't remember anything that he said to Satyanarayan. И после этого Шрила Прабхупада сказал, что Сатьянараяне, что-то мне, я не помню, что он говорил Сатьянараяне. But then after 10 or 12 minutes, Prabhupada brought the darshan to a close. И через 10-12 минут Шрила Прабхупада завершил даршан. And he looked me right in the eyes. И посмотрел мне прямо в глаза. And he said, so, wherever you go, and whomsoever you meet, you share with them the knowledge from Krishna that I am giving to you. And in this way, they will benefit, and you will benefit. And in this way, you become guru by Sri Chaitanya Mahaprabhu's order. И он мне сказал, что куда бы ты ни отправился, кого бы ты ни встретил, делись этим знанием с каждым. И таким образом, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, ты станешь гуру. So Prabhupada said, share with them the knowledge that you received from me. И Шрила сказал, делись тем знанием, которое ты получил от меня. I can't hear a word. What? It's 9:30. What does that mean? That means that it's 9:30. Okay. What, is it time for prasad? Time to sleep. I'm at the end of the story in 2 minutes. Ну, тут всего пару минут осталось. Can you wait till 9:32? Можете подождать до 9:32? So, Prabhupada said, share. He didn't say preach. И Шрила сказал, поделись, он не сказал, проповедуй. And I took that seriously. Я это воспринял очень серьезно. Because preaching means teaching. Потому что проповедь значит учить. Preaching means I know something you don't know. Учить значит, что я знаю что-то, чего ты не знаешь. In other words, I'm at a higher position than you. Другими словами, я занимаю более высокое положение, нежели ты. But he said, share with them. Но Шрила сказал, поделись с ними. Sharing means caring. А делиться значит заботиться. I share with you what knowledge I have, and you can share with me what knowledge you have. Я делюсь с вами тем знанием, которое у меня есть, а вы делитесь тем, которое есть у вас. So we're on the equal level. Другими словами, мы находимся в равном положении. And in this way we can connect heart to heart, soul to soul, and not ego to ego. На этом уровне можем общаться на уровне сердца, а не на уровне эго. So ever since that day, С того дня I've been traveling and sharing the knowledge that Prabhupada gave me with everyone else wherever I went, because that's the instruction he gave me. я путешествовал повсюду и делился этим знанием, которое я получил с Шрилой Прабхупадой. So then I said something else to Krishna. И после этого я еще сказал кое-что Кришне. I had another talk with Krishna. У меня был еще один разговор с Кришной. I said, Krishna, I only want to do what you want me to do. Кришна, я хочу делать только то, что ты хочешь, чтобы я делал. I don't want to do anything else. И ничего другого. So
you let me know what you want me to do through your devotees. Пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал через своих преданных. If a devotee asks me to do something, I will accept it as coming from you. Чтобы преданные сказали мне сделать, я буду считать, что это сказал мне ты. And if a devotee wants me to do something that you don't want him to do, then you make him forget and he won't ask me. Если же они захотят сказать мне сделать то, что ты не хочешь, чтобы я сделал, то сделай так, чтобы заключил такую сделку с Кришной. Because he made the deal with me. Поскольку он заключил сделку со мной. As you approach me, I reciprocate accordingly. So I said, okay, whatever you want me to do, just let me know through your devotees. И поскольку Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю, то что ты хочешь, чтобы я сделал, говори мне через преданных. Because the entire goal, the only object, the only reason that we're in this movement is to establish a relationship with Krishna. Поскольку единственная причина, задача этого движения – это установить связь с Кришной. It's all about relationship. Это все касается только взаимоотношений. Loving relationship. Любовных отношений. Reciprocation. Взаимных отношений. So that's my message. И вот в этом заключается мое послание. Hare Krishna. So I have brought several things here that some of you may be interested in. И у меня есть некоторые вещи, которые вас могут заинтересовать. One of them here, because you have Lord Jagannath in your temple. Одна из них это вот это изображение, поскольку у вас есть в храме Джаганнатхи. This is Lord Jagannath in the spiritual world. Это вот Господь Джаганнатх в духовном мире. You'll notice he's blue. Вы видите, он синего цвета. And here are the 10 incarnations of the 10 incarnations, Dasavatar. Здесь Дашаватар, 10 его воплощений. This is painted by the #1 painter in Jagannath Puri. Это изображение нарисовал художник номер 1 из Джаганнатпури. His name is Bhaskar Mahapatra. Бхаскар Махапатра его зовут. Received many awards. Который получил массу наград. I also brought something that Что появилось? Такой замечательный чайник. Стартовая цена 5000 рублей. Кто больше? I got this in the home of Bhaskar Mahapatra. Это я получил дома у Бхаскара Махапатры. It's the only one that exists in the whole world. И вот во всем мире существует всего один такой. I can go there again. Но я поеду туда снова. But if anyone's interested, we're just selling these things. Ну, может быть, кто-нибудь из вас заинтересует одна из этих вещей. This is how we travel around the world. Вот так мы и путешествуем по всему миру. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Спасибо большое всем.